Willkommen, liebe Leute da draußen. Der gute Gregor und ich schauen uns heute eine sehr spontane Microsoft-Präsentation an. Team Ninja wird da irgendwas präsentieren. Vielleicht Hellblade, was genau das ist, besprechen wir jetzt gleich. Viel Spaß dabei, Leute. So, ich hoffe, es funktioniert alles. Wie immer, der Chat soll bitte sagen, wenn irgendwas stört. Das ist super, super spontan gewesen. Das ist mein erster Stream hier von zu Hause, deswegen kann einiges schief gehen. Seid gnädig und schreibt es. Erstmal herzlich willkommen, lieber Gregor. Wie geht's dir? Schönen guten Tag, ich bin leicht angenervt, also aber nicht wegen der schönen Streaming-Session, die wir gleich machen werden. Ich bin auch darauf gespannt. Ich denke mal, wenn Ninja Zero dabei ist, wird es um Hellblade gehen. Aber ich habe gerade mitbekommen, während ich gearbeitet habe den ganzen Tag, wurde die Metroid Dread Special Edition natürlich online gestellt, dass man sie kaufen kann. Das ist natürlich überall längst ausverkauft. Und ich finde nirgendwo irgendeinen verdammten Link, wo ich sie mir jetzt schon mal vorbestellen kann. Aber ja, abgesehen davon, alles fein. Wie sieht's bei dir aus? Ach du, ich auch. Ich hätte echt nicht gedacht, dass hier Microsoft jetzt noch was raushaut, weil die hatten ja eigentlich eine der stärksten Präsentationen auf der E3 selber. Und warum haben sie es nicht direkt da gezeigt? Ich meine, wir haben uns ja alle so ein bisschen gefragt, was ist jetzt mit Hellblade und so. Weswegen? Was erwarten wir uns da? Ja, also ich finde schon okay, dass die nachher noch mal ein bisschen was dranhängen. Es ist ja so, dass viele der Publisher noch mal Zusatzstreams haben, abseits von ihren Konferenzen, wie sie die auch immer nennen mögen. Und so viel und so gutes Zeug bei der Microsoft-Konferenz dabei gewesen ist, manches hätte durchaus ein bisschen knapper sein können. Und wenn man mehr Infos haben will, Developer-Interviews, vielleicht ein paar Games, die da nicht reingepasst haben in dem Ganzen drumherum, was sie gezeigt haben, dann macht gerne noch für die Leute, die es interessiert, einen Zusatzstream. Wobei mich das schon wundern würde, wenn es da was Großes zum Beispiel zu Hellblade gegeben hätte, dann hätten wir es auf der Konferenz gesehen. Ich erwarte mir jetzt hier nicht knallharte Neuigkeiten, sondern mehr Developer-Interviews, nochmal ein bisschen Footage eventuell was zu sehen. Also mehr Richtung Koch-Media als Microsoft-Konferenz, aber nicht ganz so schlimm wie bei Koch. Okay, ja. Aber was ich mich ja so ein bisschen frage, ist, was ist denn der Grund dafür, dass sie es jetzt so, also nicht direkt im Zuge der E3 präsentiert haben? Wollten sie jetzt vielleicht die extra Aufmerksamkeit dafür? Weil ich kann mir kaum vorstellen, dass sie es einfach so, ups, wir haben 2 Trailer vergessen. So läuft es ja dann doch nicht. Da können wir nur drüber Ja, fachsimpeln. können wir wirklich nur drüber fachsimpeln. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es vergessene Sachen sind, sondern Mhm. mehr, dass sie sich mal in Ruhe Zeit lassen können und mal vielleicht auch mal ein bisschen Gameplay zeigen. Bei Nintendo ist es ja ganz cool, die haben ja immer anhängend ihre Treehouse-Streams, wie sie sie auch immer nennen, von dem Lokalisationsstudio. Und die Dinger, die dann mit einem 30-Sekunden-Trailer angekündigt wurden, da kannst du mal eine halbe Stunde Gameplay sehen. Ne? Das kriegen wir jetzt, denke ich mal, nicht nochmal in der Form, aber vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher. Und ein paar Sachen. Mich würde sowas wie Outer Worlds 2 noch mehr interessieren, aber viel mehr als den Gag-Trailer gab es ja auch nicht bisher dazu. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das hat auch den Grund, dass sie noch gar nicht so viel mehr zeigen können, beziehungsweise wollen. Also wenn, dann hätten sie ja dort ihr tolles Gameplay wahrscheinlich schon auf der großen Bühne präsentiert, weil ich denke, dieser Stream wird auch jetzt an vielen vorbeigehen. Mhm. Ich mache mir gerade so ein bisschen Sorgen, weil der Chat natürlich, wir haben euch hier im Blick. Vorhin hieß es, ich bin zu leise, jetzt heißt es, ich bin viel zu laut. Ich weiß nicht, ob ich meine Stimme senken kann. Nee, ich glaube, Da müsstet ihr mal weiter gucken. ich bin, glaube ich, zu leise und du bist ein bisschen zu laut. Das Witzige ist, wir haben natürlich vorher das kurz getestet und da habe ich Gregor gesagt, mach dich mal was lauter. Das war vielleicht genau der Fehler. Jetzt ist Gregor so ein Ticken zu laut. Ich werde das mal ganz kurz regulieren. Check das mal bei dir, weil wir haben ja noch ein paar Minütchen, bis es Genau. losgeht. Von 17 bis 20 Uhr ist es ja angedacht. Ihr im Chat könnt ja auch mal reinschreiben, also was dachtet ihr von der bisherigen Microsoft-Präsenz auf der E3, inklusive der Konferenz, die Sachen, die sie gezeigt haben, die Spiele, die angekündigt wurden, und was erhofft ihr euch von heute, oder ist es mehr, egal was kommt, ist ein Bonus? Schreibt das gerne in den Chat mit rein. Genau, jetzt laber ich nochmal so ein bisschen, weil ihr habt auch gesagt, ich soll näher ans Mikro ran. Das habe ich jetzt gemacht. Also eigentlich rede ich so laut, wie es geht, bin so nah am Mikro, wie es geht. Ich glaube, es ist für mich gerade einfacher, Gregor tatsächlich ein bisschen leiser zu machen, damit das dann irgendwie ein Level hat. Und falls es dann wiederum alles zu leise ist, dann habt ihr die Möglichkeit, bei euch lauter zu machen. Ich bin hier nämlich gerade Ja. etwas limitiert, aber uns war es wichtig, weil ne, man weiß noch nicht so lange davon, dass wir es auf jeden Fall trotzdem noch sehr spontan covern. Und deswegen haben wir das jetzt so gelöst. Ich denke, das ist auch alles so im grünen Bereich. Okay, ist etwas besser, schreibt jemand. Wunderbar.
Okay, Also cool. gut, ich packe mich noch ein bisschen, guck mal, ein bisschen mehr Abstand mit dem Mikro. Dafür hat man ja die ganzen Halter hier. Ja, So, Hände weg davon. Vielleicht passt es so insgesamt besser für uns alle. Ja, wie du es auch schon gesagt hast, wir hatten jetzt noch mal Zeit und sowieso Lust ist immer vorhanden, sich die Sachen da anzugucken. Ich habe mir ja auch alle die Konferenzen, wo ich jetzt nicht vor Ort bei Rocket Beans gewesen bin, mir die auch angeguckt, inklusive der Microsoft-Konferenz. Und wenn wir schon so viel anderes Programm auch auf dem Sender haben, was schon, da wird produziert, da wird gemacht, wie können wir es trotzdem für euch abbilden? Machen wir mal eben hier diese Homestreaming-Geschichte. Und da könnt ihr euch da genau. draußen extra nochmal bei Valentin bedanken, der das nämlich technisch gerade hier zusammenfährt alles. Ja, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Was daran beeindruckend ist, ist eher, dass es alles eben relativ mit wenig Vorlauf war und da muss man schnell, schnell machen. Aber dafür bin ich ganz zufrieden. Und ich gucke mal ganz kurz. Wir haben jetzt ja hier auch tatsächlich ein bisschen früher gestartet, als der eigentliche Stream anfängt. Deswegen könnte man doch vielleicht für die Leute, die es dennoch verpasst haben, weil Gregor, du hast gerade gesagt, du glaubst nicht, dass sie was zu Hellblade zeigen. Nee, Ähm, ich habe gesagt, dass sie was zu Hellblade zeigen, aber wenn sie was Vernünftiges oder Neues oder Wichtiges zu zeigen gehabt hätten, dann wäre das auf der großen Konferenz gewesen. Wenn, dann setzt sich jetzt hier jemand von Ninja Theory hin oder die holen wieder die Sprecherin von der Hellblade-Darstellerin, also die Hellblade-Darstellerin nochmal dazu mhm. und dann sieht man Making-of-Footage für 10 Minuten. Irgendwie sowas. Stimmt, sowas kann natürlich gut sein. Ich hoffe, dass es nicht so enttäuschend wird, aber naja, ich hoffe zumindest, dass es ein paar neue Bilder gibt. Vielleicht gibt es ja auch was zu den technischen Aspekten, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieses Spiel auch in der Unreal Engine 5 geplant und die sieht ja durch ihre Nanite-Technologie doch sehr, sehr cool aus, auch ohne krasse dedizierte Raytracing-Kerne oder so, kann die in Sachen Beleuchtung und vor allem geometrischen Details total überzeugen. Das finde ich, also als man diesen Trailer damals, wann war das, Game Awards, Mhm. gesehen hat, das sah alles ja wie so Render-Sachen aus der Unreal Engine aus. Also die Steine hatten eine hohe Perfektion. Und deswegen dachte ich mir, wir wissen ja nicht, was wir da sehen, ich versuche trotzdem noch mal parallel den Trailer von damals einmal reinzuhauen, damit man ein bisschen was zu sehen hat. Gebt mir Ja, kurz ein Sekündchen dafür. check mal aus, ob du das machen kannst. Ich pflichte dir dabei. Also gerade mir persönlich ist so ein bisschen mehr die Art Direction aufgefallen, als jetzt die eigentliche grafische Qualität, die natürlich top war. Wir wissen ja, dass Ninja Theory auch abliefern kann, aber bei Hellblade war das Besondere für mich eher die Stimmung und wie die Story transportiert wird, was sie dafür speziell mit dem Sound gemacht haben und das, wie sich der Trailer damals angelassen hat, hat für mich auch schon mal den Eindruck gemacht, dass sie auf dem Weg weitermachen. Was ich damals auch beim ersten Hellblade, jetzt verbesserungswürdig in Anführungsstrichen, aber Punkte, an denen sie drehen können. Gameplay-mäßig war das ja schon ein bisschen eingeschränkter. Du hast gesehen, dass es ein vergleichsweise kleineres Game war als die Riesenprojekte von Ninja Theory früher. Eine intimere Geschichte und das grundsätzliche Gameplay, Kämpfen war okay, aber dieses Lauf in den Leveln rum und gucken in der richtigen Perspektive auf Dauer war nicht so ganz meins. Und ich hoffe, dass sie da nochmal ein bisschen dran drehen. Ja, ja, es wird jetzt für mich ein bisschen, wobei ich sag meine Meinung zu Hellblade gleich, weil ich kann das gerade tatsächlich nicht parallel. Ich bin ein sehr multitasking-unfähiger Mensch, wer mich schon mal Trackmania Let's Playen hat sehen. Das ist schwierig, beides gleichzeitig zu machen. Mm, Macht das mal ja im Chat. Viel Positives sehe ich da zur Microsoft-Konferenz. Also es hängt natürlich immer von den Spielen ab, die gezeigt werden. Und wenn ich persönlich dazu sagen kann, also ich war auf jeden Fall dann auch von einigen Sachen durchaus überzeugt, die da gezeigt haben. Mein persönliche Highlights waren bei Nintendo natürlich, weil es eher meinen Spielegeschmack getroffen hat, was die da gezeigt haben. Und ja, also trotz all dieses vieler Konferenzen, die nicht abgeliefert haben, so richtig, weil einfach nicht genug fertig war, wo einfach nochmal alte Sachen gezeigt wurden. Ich glaube, jeder wird für sich zumindest ein bisschen was gefunden haben bei Microsoft, bei Nintendo, bei anderen Publishern. Also sollte man nicht so super enttäuscht aus dieser E3 rausgehen. ja, das finde ich auch. Klar war es jetzt keine Highlight E3, aber es war jetzt auch also nicht komplett schlecht. Ich finde, so am Ende im besten Fall kann schon jeder so 1 bis 3 Sachen, worauf man sich wirklich freut, aufzählen. Bei mir wäre das zum Beispiel Stalker 2. Da freue ich mich sehr, Mhm. sehr drauf. Noch ein paar andere Sachen aus der Präsi auch. So, habe ich es jetzt bald mal. Jetzt könnte ich hier das so machen. So, ich check auch So. noch mal kurz. Will beginnen in knapp 4 Minuten, 4 Minuten 15 Sekunden.
Und dann gucken wir mal, was die nochmal dann abliefern. Ist danach eigentlich überhaupt noch irgendwas Spannendes in dieser E3, streamingmäßig gedacht? Weil ich glaube, das ist so der letzte große Punkt zumindest, ne? Glaube ich auch. Die ist doch eigentlich eher vorbei, jetzt die E3. Also gestern waren ja die offiziellen Sachen eigentlich zu Ende. Von daher hat es mich überrascht, dass heute noch was überhaupt sein soll. Wo alle nochmal gucken, ach, Microsoft hatte noch was, schnell nochmal einen Stream anschmeißen. So. Ja, was mich auch nochmal interessieren würde, das wäre natürlich die Sache, wenn wir auf der E3 gewesen wären oder in der Berichterstattung richtig drin, vorab Sachen mal anspielen, sich mal In-Depth-Sachen anschauen, ne? Ja. Wo man dann als Journalist dann x-fach NDAs vorher unterschreibt und bloß nicht sagen darf, dass man da schon was gesehen hat. Einfach mal ein bisschen mehr hier was. Oh, weil der Chat gerade schreibt, Plague Tale 2, das war auf der Microsoft-Konferenz auch, ne? Wo sie dazu was gesagt haben erstmals. Ja, stimmt, genau. Das hat Aber mich das- auch sehr gefreut. Das wäre für mich das absolute Highlight bei Microsoft bisher von den Spielen, die angekündigt wurden, weil ich den ersten Teil richtig gut fand. Bin ich eigentlich bei dir. Ich mochte den ersten unheimlich gerne. Und man wusste ja schon, dass ein zweites kommen soll. Aber jetzt hat man eben erste Bilder ein bisschen gesehen. Und ich weiß nicht, gab es schon einen Release-Termin? Weißt du das gerade aus dem Kopf? Ich meine, da ist nur eine Jahreszahl gewesen oder dass da 2022 dann stand. Aber ich habe es nicht ganz genau im Kopf. Ich habe sie jetzt nur direkt während der Konferenz dann einmal gesehen und dann nicht nochmal hinterher. Aber jetzt kein konkretes. Das kann der Chat aber bestimmt gerne auch nochmal korrigieren hier. Mhm. Okay. Weil es eben gefragt wurde, das ist der alte Trailer. Ja, ich habe ihn nur noch mal reingehauen, damit wir ein bisschen mehr an Bildmaterial haben als diesen Waiting-Screen von Xbox. Genau, so schön dieser Waiting-Screen ist und diese Musik. Wenn du sie eine Stunde im Hintergrund laufen hast die ganze Zeit, ist auch nicht so geil. Ich achte bei mir auch bei sowas, wenn ich deshalb mache ich meinen Fernseher nicht an für solche Konfis, weil ich immer den Eindruck habe, okay, wenn das lange so stehen bleibt, brennt sich das irgendwann ein. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, hast du einen OLED-Fernseher? Ja, habe ich. Das ist ja Aber Hammer. selbst bei Nicht-OLED-Fernsehern, ich erzähle dann gern die Geschichte nochmal von dem Resident Evil 8 Let's Play, was wir bei Rocket Beans gemacht haben. Wir haben am Tag vorher das Nerdquiz gedreht und dann spielen wir wohl auf dem gleichen Fernseher, der da im Set drin stand, dann Resident Evil 8 und dann kommen wir zu einer Szene, wo es dunkel ist, ne? Und auf einmal taucht das Wort Nerd direkt mitten im Bildschirm auf. So ganz schwach. Und dann denken wir alle, hä? Will uns das Spiel jetzt hier irgendwie beleidigen, du Nerd, dass du das spielst? Nein, es hatte sich wohl noch so leicht eingebrannt vom Tag davor. Keine Ahnung, ob das immer noch so ist oder ob das dann sich wegschüttelt bei den TFTs oder was auch immer wir da haben. Aber selbst das kann passieren, ne? Das wäre krass. mehr so ein Meta-Kommentar der Technik. Das ist ziemlich witzig, dass genau das Wort halt dann auch stehen bleibt. Volle Pulle Nerd einfach in der Mitte. Geil. Ja, genau, OLED, also gerade auch, glaube ich, die älteren Modelle, da war das noch sehr extrem, dass es sehr schnell auch geht. Klar, das gibt es auch bei anderen Bildschirmpanels und Technologien, aber ich glaube, da dauert es wesentlich länger. Also ich habe hier ein IPS-Display gerade vor mir stehen und da habe ich jetzt erst vergangene Woche oder so über Nacht, weil ich was zum Einschlafen geguckt hatte, war dann die ganze Zeit auch so ein Logo an der gleichen Stelle, bestimmt über 10 Stunden oder so. Und ich habe mir danach ein schwarzes Bild, ein weißes angemacht. Du hast nichts davon gesehen. Also zumindest weiß ich, okay, 10 Stunden das gleiche Bild ist offensichtlich safe bei diesem Monitor. Ja, es ist, glaube ich, gerade bei aktuelleren, selbst bei Fernseher, meine ist jetzt nicht der älteste, ist von vor 2 Jahren. Und hat dann entsprechende Technik drin, die dann, wenn du einmal den ausmachst, geht er nicht sofort aus, sondern wäscht die Pixel oder irgendwie sowas noch, wie auch immer sie die Technik da genannt haben, für eine Minute und geht dann aus. Also da gibt es allerlei Sachen, um das zu verhindern. Es bleibt trotzdem so diese leichte Grundsorge und ich will jetzt nicht unbedingt das länger als eine Stunde oder sowas dann da stehen haben, einfach weil sich dann sicherer anfühlt. Ja, geht der Stream bei dir schon los? Ist der jetzt auch auf 0 Sekunden? Jetzt ist er auf 0 bei mir. Ah, dann sind wir ziemlich sync, das ist gut. USA, Kanada. Oh Gott, ich bin gar nicht in Kanada. So, auch hier gilt Chat, wenn der Stream irgendwie zu laut oder zu leise ist, gerne raushauen. Bring me that horizon. If we can imagine and know what it was,
Gib mir die Logos Microsofts. Gib sie mir. Ja, vor allem ist es doch, glaube ich, genau das Gleiche, was sie am Ende ihrer Präse nochmal gezeigt haben. Dieses Zusammenfassung, Super Real halt. Irgendwie muss man die Stunde heute ja füllen, ne? Ja. Stunde ist doch echt sportlich. Mal sehen, was wir jetzt zu sehen bekommen. Oh, sogar auf der Bühne. Hello and welcome to Xbox Game Showcase Extended. I'm your host, Paris Lilly. You may also know me from Gamertag Radio and Kinda Funny. I'm excited to be here with you today. We just saw a recap of Sunday's Xbox Showcase, and wow, 30 games from some of the world's most talented developers, and 27 of those games are coming to you on Xbox Game Pass. We saw the first in-engine footage of Starfield and learned that ja, jetzt wiederholt er noch die Sachen. Ich freue mich auf Starfield, muss ich sagen. Der Trailer hat ja relativ, also ja, viele Aussagen war der nicht. Das Wichtigste war, glaube ich, Todd Howard hat danach gesagt, it's Skyrim in Space. Dann weiß ich alles, was ich zum Spiel wissen muss. Ja, und das habe ich mir auch erhofft. Also ich muss sagen, natürlich, die sind gern mal verbuggt, aber ich liebe die Bethesda-Rollenspiele. Das ist genau die Art, wie ich gern RPG spiele. First Person und enorm viele verschiedene Fähigkeiten, die man leveln kann. Wobei ich bin mehr bei Fallout als bei Skyrim, muss ich zugeben. Ja, okay, das kann ich verstehen, aber die sind sich ja schon sehr ähnlich von der Bethesda RPG-Mechanik, finde ich. Ja, okay, da will ich das fast jetzt nicht aufmachen. Die kommen bestimmt jetzt auch nochmal zu neuen Sachen hier. Die Bethesda Fantasy ist nicht so ganz meins. Ja. Aber erstmal die Renn-Fantasy. Ja, das sieht wunderbar aus, dieses neue Horizon. Ja, kann man aber auch davon ausgehen, ne? Also Forza, speziell Horizon natürlich auch mit dem eher Open-World-Aspekt, aber die sind ja super grafisch immer ganz an der Vorderfront. Auf jeden Fall. All the way from the UK is Mike Brown from Playground Games. Mike, thanks so much for joining us. Hey, great to be here. Now, Mike, Forza Horizon has taken driving fans to Colorado, France, Italy, Australia, and the UK. How did you decide on Mexico for Forza Horizon 5? Yeah, so we knew right from the start that we wanted it to be the largest Horizon yet. But it's not far down the path from that you realize you don't want to go Was ist größer als Mexiko? Natürlich machen wir das im Spiel. Most contrasting, most diverse open world we'd ever built. The Crew-Ansatz. And then when you start to look at Mexico, it really is like the whole world in one Wer weiß, country. was das konkret bedeutet, ob es irgendwie so eine, man sieht es hier so ein bisschen, ne, verschiedene Art von Vegetation, dass es nicht nur eine riesige Wüste ist oder wie auch immer du das interpretieren möchtest. It really has everything. And then you add in the culture, the music, the artwork, the people, the history, and there really is no more exciting location for the Horizon Festival. Now that we're in Mexico, what are some of the authentic elements that we can expect in the game? Yeah, totally. So we've got the largest and most diverse world we've ever built. And as I mentioned just a moment ago, something that really excited us about Mexico is the culture. So we've worked with creatives from all across Mexico. We've had Mexican artists produce beautiful mural artwork that you'll find on the walls around the game. We've worked with Mexican music acts to produce original compositions for the game. We've worked with Mexican scriptwriters and actors so that all of those Mexican voices you hear in the game will sound really authentic. And perhaps not as obvious, but the other thing ist immer gut, dass Sie jetzt ausführen, dass wir haben Mexiko akkurat nachgebildet und es besteht nicht nur das Entwicklerteam aus lauter Engländern, die noch nie in Mexiko gewesen sind. Noch mehr extra betont. Ja. Ich will noch ganz kurz einwerfen zu der Thematik, die wir eben hatten. Jemand hat geschrieben, Gregor und Valentin, guckt euch mal das Making-of zu Starfield an, da gibt es neue Inhalte. Also es gibt wohl doch noch ein bisschen mehr zu sehen oder zumindest zu hören. Das muss ich mir wirklich mal reinziehen. Ja, soll ich da auch machen.
Bist du, also wir haben ja schon mal ein bisschen über Rennspiele gesprochen, damals als wir auch die Xbox Series X und S vorgestellt haben. Ich bin auch nie bei den Forza-Spielen so zu 100% reingekommen. Ich mag Arcade Racer sehr gerne. Ich weiß nicht, was es ist bei den Horizon-Sachen so richtig. Die sehen gut aus, die spielen sich gut. Ich habe mich nie lang damit beschäftigen können. Ja, also, ich weiß nicht, wenn ich was Arcadiges spielen will, dann spiele ich das meistens auch mit dem Controller, was jetzt Racing Games angeht. Und wenn ich irgendwie eine gute Simulation halt habe, dann packe ich mein Lenkrad aus, das hier auch gerade noch rechts neben mir liegt, weil ich das erst kürzlich getan habe. Und deswegen interessiert mich die Forza Hauptreihe schon so ein Ticken mehr. Ist jetzt auch keine reine Simulation, aber geht ja schon sehr viel mehr in die Simulationsrichtung. Horizon, da hat mich, beim ersten hat mich das noch angesprochen, aber später das, war dieses Festival-Setting, das war mir alles ein bisschen zu drüber. Aber ich zitiere da einen Kumpel von mir, der alle 4 gespielt hat und da eine viel genauere Meinung zu hat, dass er den letzten noch den schlechtesten fand, weil du da so festivalmäßig gehörte dir das Festival direkt. Du hast am Anfang schon sozusagen viel zu viel Macht. Und beim ersten Teil war es wohl noch so, dass du dir das alles erarbeitet hast, dass du dich halt hochgefahren hast und am Ende warst du da irgendwie der Boss. Und er meinte, das wäre die viel belohnendere Karriere gewesen. Und jetzt nur rein aus seiner Erzählung, das kann ich jetzt auch nicht nachprüfen, aber kann ich das sofort verstehen. Du willst ja bei so einem Arcade Racer Progress machen und eine coole Karriere haben. Ja, kann ich verstehen. Also ich bin auch bei dir, die Festivalumgebung hier, es ist der Sommer unseres Lebens, dieser ganze Möchtegern-Lifestyle mit zuwider bei solchen Games. Und ich bin so ein bisschen oldschooliger, was Arcade Racer angeht. Ich brauche nicht unbedingt die Sandbox, ganz ehrlich. Ich habe lieber abgesteckte Strecken, ich habe lieber ein Burnout 3 mit Takedowns, als jetzt ein Burnout Paradise mit Sandbox, so in der Form. Ne? Und das geht ja immer mehr in diese Richtung mit den Forza Horizons. Ja. And players who purchase the premium edition, or if they're a Game Pass subscriber and get the premium add-ons bundle, you'll get early access as well, so you'll be able to play a little bit earlier than everybody else. Now, Mike, this was a huge moment for you and the team. What does this mean to you? Yeah, well, for me personally, I mean, I've been working on the Forza franchise for a really, really long time, but this is my first game as creative director. So in this period over the last few days and week or so, as people are seeing it for the first time, for me, it's probably been one of the most exciting experiences of my life. It's been absolutely incredible. Again, Mike, thank you so much for being here. Thank you so much for having me. It's been a pleasure. Later in the show, we'll be hearing from the developers behind games like Age of Empires 4, Shredders, and Grounded. But first, the team at Ninja Theory has something to share with you. Here's Tamim, Creative Ninja, to explain what they've been hard at work on for Hellblade 2. Okay, da halten wir jetzt auch mal schön unsere Hello Schnauze. everyone, and welcome to our brand spanking new Ninja House in Cambridge. I wanted to give you an update on the work so far for Senua Saga Hellblade 2. What we're doing right now is building a good chunky slice of the game before we then move into full production to build out the rest. Hellblade was very special for us, and we didn't want to do a straight sequel. We wanted to do something extra special, and so we're making our lives as difficult as possible in that pursuit. The game is set in Iceland, 9th century Iceland, so we've been sending out art and audio teams out there, doing photography, photogrammetry, and combining it with satellite data to recreate large swathes of the landscape. On the character front, we're building real costumes, scanning them in. We're collaborating with Epic Games to bring you next-generation digital characters. On the combat front, we want it to be extra real and brutal. And so Melina, our main actress, has been training for 2 years, and all of our animators have undergone combat training. And so what you're going to see here is not a trailer, it's not a gameplay reveal, but rather a montage of the kind of work we've been up to. Hope you like it. Backstage Footage. Gib sie mir. Will you follow me on this journey? By sea, by land, and dreams, through the valleys of despair,
over the mountains of rage, to the depth of fear in my mind. You might see me as weak, but I will show you what lies behind my eyes. With our swords, we will forge new stories to strike the gods that haunt us. We will embrace our suffering, soothe our scars of grief, and break their siege of our minds. They may see them as gods, but we will show them what lies behind our eyes. Gau i á fjalli, undis njóta. Jetzt kommt der Controller, what? Okay, das war einfach mal gar nichts. Also nee, nicht gar nichts, aber Infos kannst du jetzt nicht erwarten. Da hat er ja vorher das schon mal gesagt. Okay, ja gut. Ich glaube, wer sich mehr informieren will, es gibt bisher wirklich ein paar schöne Featurettes, wo die Sprecherin von die Hellblade-Sprecherin da beim Training gezeigt wird und so weiter. Da kriegt man, glaube ich, ein bisschen mehr raus. Da hat man schon ein paar kleine Clips hier in diesem Mega-Trailer gesehen gerade. Ja. Ja, die neuen Infos waren jetzt nicht dabei, aber immerhin ein paar neue Bilder aus der Engine und so. Also ich meine, mit der Grafik glaube ich, dass sie schon einige einfach auch begeistern können, weil das tatsächlich mal so ein bisschen das Level ist, was man sich vielleicht auch von der Next Gen erwartet hat. Ja. So, was kommt jetzt? Ach, jetzt labern wir. Über bunte Controller. Ja, Chat, jetzt seid mal ehrlich, wollt ihr das hören? Eben habt ihr euch ja aufgeregt, dass wir über Forza geredet haben. Kann ich auch ein bisschen verstehen, wer sich für Forza interessiert, das war vielleicht blöd. Aber interessiert euch wirklich für bunte Controller? Und wollt ihr dann nicht lieber zum Xbox-Stream wechseln? Richtig volle Pulle drauf, wir müssen hören, was Kuma sagt über die Controller hier. Ist aber auch immer ein Kommentar zu kommentierten Streams. Redet doch mal nicht während kommentierter Streams. Ja, ich wollte es nicht sagen, also ne, deswegen meine ich so, dann kann man sich ja im Prinzip auch den Xbox-Stream reinziehen, wenn man nur das hören möchte. Ja, wir achten natürlich drauf dann, wenn wirklich interessante Parts sind. Ich glaube, das Marketing-Bla zu Forza Horizon 5, nachdem wir schon gehört haben, ist alles akkurat mit Mexiko abgesprochen. Mehr ist da ja nicht unbedingt gewesen. Und jetzt hier, ja, bestell dir den Controller in der Farbe, die du magst. Zahl extra. Dafür gibt es ja auch schon lange das Feature. Ich bin nicht der größte Fan von den Xbox-Controllern. Also sie sind zwar gut, aber die liegen nicht so gut bei mir in der Hand. Aha. Deshalb würde ich mir die auch nicht bestellen. Verstehe. Ich liebe die. Die liegen in meiner Hand perfekt, aber jede Hand ist ja auch unterschiedlich. Ich mag zum Beispiel den alten PlayStation-Controller, also vor dem 5er, nicht so gern. Der war mir immer zu klein. Aber ich kenne auch Leute, die mögen genau das. Also, ne, es ist total Geschmackssache. Siehst du, da habe ich das Gegenteil. Ich mag zum Beispiel den DualShock 4, der liegt bei mir viel besser in der Hand als der 5er jetzt auch, der DualSense. Ah, interessant. Obwohl der cool rumbelt oder so, aber der fühlt sich unangenehm an in der Hand, finde ich, verglichen damit. Ja, okay. Ja, hier, ich habe mir übrigens auch den von der X und S gekauft und nutze ihn halt nur am PC. Und das ist so lächerlich. Der funktioniert jetzt erst seit kurzem. Vorher, die ersten 3 Monate, als ich den hatte, war das einfach ein Gamble, ob der in dem Game funktioniert hat oder nicht, weil Microsoft den noch nicht richtig in Windows 10 integriert hat. Und du konntest noch nicht mal die Batterieladung irgendwo sehen. Also es war eine fehlerhafte Anzeige. Also nichts hat da funktioniert. Und das halt nach einem halben Jahr Release oder so. Das fand ich schon schwach. Jetzt geht's meistens, aber es ist schon etwas komisch. Aber lass uns nicht über Controller reden. Ich wollte nämlich eben vorm Stream, als ich mich noch konzentrieren musste, konnte ich nicht meine Hellblade-Meinung raushauen. Ich muss sagen, ist vielleicht eine unpopular Opinion, aber ich fand Hellblade 1 krass overrated und einfach kein gutes Spiel.
Also ich kann verstehen, dass man das mag und der Anspruch der Erzählung und so war auch cool. Also die Thematik und dass man sich überhaupt mit sowas beschäftigt. Aber die Umsetzung des Ganzen wurde mir zu viel gelobt dafür, dass es sehr repetitiv war, die Rätsel dumm bis langweilig und das einfach spielerisch nicht so gefruchtet hat. Das ist meine Meinung zu Hellblade 1, von daher verspreche ich mir da sehr, dass sie gerade an der Stellschraube halt drehen, weil ja dieses ganze psychische Krankheit-Ding, da können die gerne mehr draus machen, das ist super interessant, da habe ich keine Kritik dran, nur halt bitte dann auch spielerisch noch stärker, aber Chat haut gern raus, warum ich Unrecht habe. Ja, jetzt kommt gleich der Schwall an Nachrichten dadurch, aber absolut legitime Meinung und ich hätte es jetzt nicht so hart vorhin formuliert, aber ich meine, du siehst bei dem Game, was die da privat finanziert, also vergleichsweise privat, es war ein geringer Budget-Game, was sie nicht mit dem großen Publisher gemacht haben, müssen sie irgendwo dran sparen, haben am Gameplay gespart. Ja. Und Hellblade 2 oder Senua's Sacrifice sieht überhaupt nicht danach aus, dass es wieder guckt in die Richtung und versucht, das Puzzle auf Linie zu bringen. Es ist wahrscheinlich mehr Character-Action einfach. Wollen wir Tim Schäfer zuhören? Der redet gerade. Ja. Soll ich dann meine Meinung zu Psychonauts 1 sagen gleich? Ja, sehr gerne. Ich habe es damals auf der alten Xbox durchgespielt. War okay, hat sie nicht so geil gesteuert. A little bit overrated. One of the first brains you'll get to visit is that of Caligosto Lobato. Now, Dr. Lobato was actually a villain in the first game, but after Raz fought him, they kind of became friends. He actually has a piece of information that Raz wants, which is who kidnapped Truman Zanotto. And Dr. Lobato wants to tell you, but he can't, because of something going on deep in his unconscious mind. So Raz has to travel, along with Sasha, Mia, and Coach Oleander, into his mind and try to extract that information. And there's a lot of forces at work inside Lobato's mind, maybe put there by someone else, who are trying to stop you, including some of the enemies that you might recognize from the first Psychonauts game, including the sensors, entities designed to stamp out thoughts that don't belong in someone's mind, including Raz, who doesn't belong here. But you also see a lot of new enemies, such as doubts and regrets. Lobato's mind is plagued with doubts and regrets, and they're very dangerous for Raz. Did I mention there's a lot of teeth? Have I mentioned there's a lot of teeth? There's a lot of teeth. He's amateur dentist. Darf keine Angst vor Zähnen haben anscheinend. Ja. Luckily, to fight all these enemies, Raz will have his psychic. Hattest du das erste Psychonauts gespielt? Tatsächlich nie. Nee. Deswegen kann ich dazu wenig sagen. Ich bin da nur ein bisschen verwirrt. Ich glaube, er hatte gesagt, es war nicht so sein Stil. Der würde mich, glaube ich, auch abschrecken, wobei das zweite für mich jetzt schon irgendwie cooler aussieht. Ja, also es war damals eben mehr so ein Herzensprojekt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck dafür ist. Es war eben mehr so ein Kritikerliebling, sagen wir es mal so. Ne? Ein Game, was du eben durch den Anspruch und die Ideen, die Double Fine und Tim Schäfer immer haben und so umsetzen können, die hier weitergeführt werden, dann mit dem Einsteigen in die Träume. Du hast die Zusatzcharaktere gesehen. Bildsprache technisch wird das alles ganz cool und es ist ausnahmsweise auch mal kein verstecktes anderes Genre drin wie kompletter 90% Strategieteil, wie bei manchen anderen Games, wo man was anderes erwartet. Also wenn die in die gleiche Richtung gehen und vor allem an der Steuerung drehen, dass die ein bisschen besser funktioniert als für mich beim ganz alten, bin ich eigentlich dabei. Es dauert jetzt aber auch ewig lange, ne? Das habe ich das Gefühl, das wurde ja vor Ewigkeiten angekündigt. Ja. Muss langsam mal fertig sein. Das ist wirklich sehr lange her schon, die erste Ankündigung. Aber das soll auch ganz witzig sein, oder? Gefällt dir der Humor? Ja, ne, das war natürlich jetzt, wann ist das erste rausgekommen? 2.6, 2.7, ich weiß gar nicht mehr, ne? So gegen Mitte der 2000er muss es gewesen sein. Und da ist es natürlich eine Idee, die jetzt knapp 15 Jahre alt ist, dass man in die Gehirnwelten von anderen Leuten einsteigt. Ne? Ja, also muss ich nochmal gucken, ob mich das genauso flasht wie damals vom Styling. Actually go in there and engage with all these gambling machines in order to shut it down and return Hollis's mind back to normal. And she's gonna be really mad. Inside Hollis's mind, you'll see bigger, tougher sensors that have turned into bouncers. Ein bisschen zu sehr ins Detail jetzt. Das will ich doch alles erleben im Spiel. Du meinst, der spoilert dir schon alles. Dann gehst du bei denen in den Kopf und dann sieht das so aus. Das war ja das Schöne, wenn man eingestiegen ist bei den verschiedenen Charakteren. Was ist überhaupt für eine Gedankenwelt bei denen, in die man da reingerät? Will ich jetzt noch nie alles sehen.
Ja, das stimmt. Sowas ist meistens eher cool, wenn man es zum ersten Mal dann auch beim Spielen sieht. Es gibt ja auch viele, die sich keine Trailer und so mehr deswegen anschauen, weil sie lieber diesen Effekt halt haben, dass sie was anmachen, wo sie einfach nur wissen, das soll gut sein, aber ich weiß nicht, was mich da erwartet. Kann ich auch verstehen. Es ist nicht so schlimm wie bei Filmtrailern teilweise, ne? Weil heutzutage siehst du einen Filmtrailer und der ist ja eine Zusammenfassung vom gesamten Film inklusive aller Twists. Na, wo du sagst, ich brauche den gar nicht mehr gucken. Bei Spielen immerhin zeigen sie von dem 20-Stunden-Spiel 2 Minuten anstatt von einem 1,5 Stunden Film. Ne? Ja, das ist echt schlimm bei Filmtrailern. Who were seen on stumps around the campfire in the first game, but now we get to go much deeper into the story of how they played a part in the founding of the Psychonauts, how they were brought together and recruited by Ford Cruller. Ich habe noch ein paar Monate Game Pass, dann werde ich spielen, wenn es da rauskommt. Passt doch. Ja, da das im Game Pass kommt, werde ich sicherlich auch mal reinschauen. And so in the second game we've expanded on that. There's an even bigger natural environment, multiple natural environments around the headquarters that you can explore. There's a quarry outside the mother lobe, which is where they dug out these massive deposits of titanium. Titanium, this psychoreactive mineral that amplifies and changes psychic powers. There's lots of secrets around the quarry, lots of abandoned mines and caves and things to explore. And next door to the quarry is an abandoned roadside attraction called the Questionable Area, a sort of power vortex of strange happenings, which is also caused by the titanium deposits in the area. Water flows uphill, animals behave strangely. There's caves dedicated to the mystery of the Sasclops, which is a giant one-eyed being that might have existed and might not have. Here in the Questionable Area, Raz's family is camped out, his entire family, as if to embarrass him in front of his new Psychonauts friends. His family has showed up and they want him back in the circus. It turns out some of his family members, including his own father, have a little bit of psychic power themselves, and they'll be exploring that in Psychonauts 2, and you'll get to find out who put this curse on Raz's family. Muss ich As It Turns Out dann hören? Verrat mir doch bitte nicht alles. To all die in water, and this manifests itself in the form of the Hand of Galokio, which is this hand that comes out of the water, which is really just Raz's psychic construct. Raz is so afraid of water because of the curse put on his family that every time he comes Er erklärt ja wirklich alles, wie das zusammenhängt. Weiß nicht, ob das jetzt, hat er das Video für die Konfi hier aufgenommen oder ist das ein Video für die fürs Marketing, ja, damit die wissen, wie die das Spiel dann verkaufen können. Ich glaube auch. Jedes kleine Detail. Die haben das falsche Pfeil abgespielt. Immerhin, der Chat drückt es ja auch gerade aus. Also klar, Developer-Interviews genau wie wir es bei Koch hatten, aber wir sehen ja auch zum Glück sehr viel Ingame. Es ist immerhin schön, man sieht sehr viele aus dem Spiel jetzt, ne? Das ist wirklich gut. As they explore the connections between his family and the Psychonauts and what it all has to do with Maligula. Maligula is one of the first villains the Psychonauts ever fought. She's a powerful psychic and she's a mass murderer, and she's been believed to be dead for many years, but there's a lot of unknown things going on behind the scenes and a lot of mysteries and a lot of plots for the player to uncover in Psychonauts 2. So that's it. Thanks for taking this deeper look into Psychonauts 2 with me. The game is coming out August 25th, and you can pre-order now. So I'll stop talking so you can go and do that. Thanks for watching. 11 vorbestellen, bevor es weg ist, wie Metroid. Wie jeder weiß, gibt es ja meistens nur 100.000 Kopien von einem Spiel. Da muss man schnell sein. Ja. Ach, davon hatten wir auch den Trailer gesehen, ne? Das Multiplayer Space Game hier. Noch ein Team-Shooter. War recht viel von solchen Sachen, auch bei Microsoft wieder, ne? Fand ich auch, ja. Das sieht auch noch irgendwie ein bisschen komisch aus. Leicht cheap, würde ich es nennen. Ja, das drückt für mich so ein kleineres Team aus, die sich wahrscheinlich um ein paar Gameplay-Eigenheiten dann definieren werden, weil das wirst du nicht spielen wegen der Grafik. No? Nee, also ich meinte auch gar nicht so grafisch, sondern es sah so ein bisschen, ja, so unfertig sowieso, aber auch das Movement dieser ganzen Gegner da ist jetzt nicht so auf Left 4 Dead Niveau zum Beispiel. Ja, und mal Aliens statt Zombies. Genau. Ja, wobei Alien-Zombies waren das jetzt, fand ich. Ja, wie auch immer. Zombaliens. Ja. Und lustiger Banter, natürlich. Aber dieser 70s Sci-Fi-Style, das könnte was sein. Ich mag sowas eigentlich auch immer ganz gerne.
And here from Stray Bombay to tell us more about the Anacrusis is Chet Felicek. Chet, thank you for being here. Oh, thanks for having me. Oh, Chet Felicek, der folgt mir auf Talk to me Facebook. about this game, the Anacrusis. Okay. What's the concept? How did you come up with Hast du mal aus dem Fenster geguckt, ob er irgendwo da vor der Tür steht mal? Was hast du getan, dass er dich followt? Sag ich gleich. Ich will dir tatsächlich zuhören. That was just the way sci-fi was. And so we wanted to set a game in that world, right? We have those cool colors, cool shapes, fantastical sci-fi weapons and creatures. And then it also lends itself to, we wanted something that was positive about the players, the characters, you're working together. Sure, there's aliens. Sure, you're fighting them. Sure, you're trying to save Earth. But you're doing it in a positive, uplifting way. Yeah, after the pandemic, I don't think I could go back to a dreary, post-apocalyptic world. I need something uplifting, and so we wanted to deliver that. That's awesome. Now, talk to me about the gameplay. You've said that there's an infinite replayability to this, so how does that factor in? Yeah, so there's 4-player co-op. You're playing with your friends, and what we want to do is make sure that it's different every time you're playing it. And so we have a lot of different systems that do that, but underneath it all is the idea of the AI driver. The AI driver is driving everything that's happening in the game with items, where they're placed, what's happening with the creatures, what's happening with your health kits, your perks, all of those systems are driven off of that. And so what that means is, as you're playing, not only do you have those, hey, this last time we played this, there was nothing here, and this time we're being overwhelmed. Yeah. And then you also have those peaks and valleys so that you have some downtime, and then you have some really big uptime in it, or a lot of combat happening in it. We're also monitoring how the people are playing. So if you're first time playing and your team isn't doing very well, we'll put health kits right on the main path for you to find. And then if you don't find them at first, we'll spawn a couple more later. Okay, das klingt interessant. Das ist ja so ein bisschen wie bei Left 4 Dead, wo es diesen Director auch gab. So if you want to go find your perks or if you want to go find new weapons, you have to go off that main path and go search for that. And it makes the game just a little bit harder, but in a way more interesting way than just saying, hey, let's double the health of all the enemies. Kann ich jetzt nicht wirklich in den Kontext setzen, weil ich Left 4 Dead ja auch nicht wirklich kenne. Ja, vielleicht war das aber auch einfach so gemeint, dass die das direkt, also von Beginn machen und dann bleibt es halt so. Aber es klang schon so ein bisschen so, als gäbe es da vielleicht einen Automatismus, der erkennt, wie du spielst und dementsprechend Dinge ändert. We know these really big peaks and valleys, so we can bring you to nothing for a little bit, and then have it go crazy. I love that it's scaling to your basically your skill level, right? Exactly. So yeah, that's fantastic. Now, kind of deeper dive more into the. Okay, also merken, wenn du zu gut bist im Spiel, dann fängt es an, dich zu nerven mit noch mehr Gegnern. Ja. Deswegen haben sie auch gesagt, man kann es unendlich weiterspielen, weil es irgendwann so schwer wird wahrscheinlich, dass du nicht mehr weiter kommst oder so. Ja, also wenn es dann so eine Art Survival-Modus ist, wo es wirklich darum geht, dass irgendwann mal ohne Ende von den Zombie-Aliens dann kommen, anstatt dass du eine Runde gewinnen kannst, wohl in die Richtung gedacht. Ja. Building a deck for your character. And so you might have it where, if you saw in the trailer, there's a pulse, which is kind of like a melee shove. Well, you can invest into that, and you can have one that you can now recharge your pulse faster, and now it protects your other players around you. And then it gets more powerful, and you can actually do damage with it. So all of a sudden, you went from being a support character playing in the back to leading the charge going forward and knocking down aliens and everyone else blasting them. Or you'll get a bunch of perks that are about investing in one weapon and making it where when you do headshots, it actually does damage to other aliens around. So now you're the sniper hanging back. And so it's really mixing up that kind of experience that you're having. And you'll earn these perks as you play. So the more you play, the more perks you have. Sieht ein bisschen erschöpft aus, der Arme. Der Chat meinst du? Nö, der Entwickler hier. Achso, ja, der heißt Chat. Achso, okay. Weil unser Chat könnte auch erschöpft sein. Aber ja, das meine ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Bisschen müde und verbraucht. Also ohne es jetzt böse zu meinen, so. Wenn man sich überarbeitet, dann sich auch so aus. Spielentwicklung ist anstrengend. Ja. Let's talk more about the enemies in the game. What was some of the inspirations for that? So the enemies is we kind of look at it of how we want the players to behave as well as feel. And so we bring in outside playtesters every week. They play our game, we watch them, and what we'd see is really good teams would stick together really tightly. And even if we send something like the Brute at them that spreads them apart, they'd quickly form back together. So we created something called the spawner. Yeah. And this is a good example of kind of how we approach the design. The spawner you hear off in the distance, and you'll hear it, and you know what it's doing. It's spawning things. It spawns these little turrets that come at you. Aber cool, dass sie so viel Playtesting betreiben. Das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich.
Ja, es ist ja, muss ja die Hauptarbeit bei so einem Spiel sein, ne? Sich das nicht nach einer vernünftigen Balance anfühlt, dann hat sich das Spiel nach einem Tag erledigt, ne? Ja klar, das stimmt, aber ich finde, man merkt immer bei den Spielen, die das zu wenig gemacht haben, dass es auch genau daran lag. Also, wo du dich beim Spielen fragst, habt ihr das einmal ausprobiert, dass es richtig ungeil ist, was man hier gerade machen muss? Ist es nicht bei vielen Sachen so, entweder nennst du es gleich Early Access oder dadurch, dass es ein Service-Game ist, wo Leute online spielen, wird dann eben erst nach Start immer weiter dran gedreht. Muss man ja auch, aber viele machen das einfach gleich, ach, wir schmeißen es rein und gucken mal. Ja. So anacrusis is a musical term. It means the notes before the song, the little kind of intro. And for this, we have a character, Boris, that you never meet. And all the players just talk about it because I thought it was fun to have this character that you never really are sure who they are because it's everyone else describing it. And she named the barge that you're on, that you're launching these missions, the Anacrusis. Ist das die Citadel hier, oder wie? Ja, die Inspiration passt, weil vielleicht auch zum Hintergrund für den anderen Chat, unseren Chat, das Chat Falizek, Writer von Half-Life, den Episoden war, Portal 1 und 2, war einer der Hauptwriter, also ich fand die gerade storymäßig, diese Welten immer super spannend, von daher writermäßig hat der Typ das total drauf, meiner Meinung nach, von daher wundert es mich fast, dass er jetzt mit seinem eigenen Studio, er ist nämlich nicht mehr bei Valve, so ein Multiplayer-Ding macht. Eventuell behält er die Story noch für sich. Ne? Genau, vielleicht ist da mehr Story drin, als wir denken. Man hat ja auch gerade schon angeteased bekommen, da gibt es so einen mysteriösen Charakter irgendwie, den man nie sieht, aber irgendwas geht halt mit dem. Oh. Mehr zu Stalker. Starker. Ich nutze die Zeit zwischendrin, ganz kurz dafür die Geschichte zu erzählen. Und zwar habe ich ihm, weil ich so ein Portal-Fan bin, habe ich ihm geschrieben, dass ich seine Cuts sweet finde, weil er die viel gepostet hat. Und dann hat er sich herzlich bedankt und dann waren wir Facebook-Freunde. Schön. Ja. By the way, the pre-orders are open for both PC and Xbox. You're obviously here willing to learn more, so here are several details about Stalker 2: Heart of Chernobyl you probably didn't know yet. So let's dive a little bit deeper in our trailer. This section of the trailer is a bandit's gunfight on the chemical plant. You can see the actual in-game animations of picking up the weapons and installing modifications on the go. The thing is, you can notice the teaser of a new faction. We are not showing the exact moment right now because we wonder if you can discover it yourself. You may actually recognize the exact location on the swamps. If you played Stalker Clear Sky, you may remember this place. The time did the job, but the tower is definitely still there. Also in this scene, you can see a brand new detector Skiff is using for the artifact hunt. Because of its form, it's called Gilka, which actually means a branch in the Ukrainian. The artifact Skiff is going to collect is called Jelly. In-game, it recovers your stamina. Moving to the Dancing Man scene. Before you ask it, yes, there will be a lot of characters with an interesting fate in the zone. His hideout is located in Chernobyl too. That's a town not so far from Pripyat you have seen in the gameplay teaser. Вот это культура! А ты одно и то же по кругу лобаешь. Сам же просто. The campfires. A small isle of safety in the unwelcoming zone. A place where you can finally have a little rest before another foray. You have seen the campfire during the first trailer in the Rookie village. Of course, it wasn't the only one. The zone is full of dangers and mutants. The monsters are the result of the numerous experiments. We're not ready to show you all of them, so let's stick to the old good bloodsucker for now. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь genauso, ehrlich gesagt. Посмотри на нее. Ja. Нет, Скиф. Я не Aber ich werde es auch so mit O-Ton spielen und Untertitel. Ohne Untertitel.
Ja, ohne Untertitel. Ich denke mir dann die Story aus. Aber nein, ich finde sowas, gerade wenn die mal aus einem anderen, so Videospielentwickler untypischen Land stammen, auch Witcher 3 war am besten auf Polnisch. Hast du auf Polnisch gespielt? So das, was ich gespielt habe zumindest. Okay, cool. Aber ja, da passt für mich total, auch mit der Atmosphäre und so. The face photogrammetry process makes the final result as close to the reality as possible. Ja, sieht alles sehr cool aus. Ist ein bisschen schade, dass es Metro dazwischen gegeben hat im letzten Jahrzehnt. Ja. Da wird es nicht mehr so super besonders. Immer noch sehr cool. Ja. Boah, die Waffe auch, wie die sich dann am Ende wieder so entlädt. Und diese kleinen Zähnchen darunter gehen. Das ist alles sehr detailliert animiert. Geil. Ja, visuell einer der überzeugendsten Titel bisher. Ja. Похоже, пора. И куда ты теперь? В Припять. Moving to the final thing for today, the man at the end of the trailer is Sergei Grigorovich, the creator of the Stalker series. Удачной охоты, сталкер. Thanks for joining us today. We can't wait for the moment when the time comes to enter the zone on April 28, 2022. As you just saw, Stalker 2 is shaping up to be something special, and I can't wait to play it next year when it comes to Xbox. Auf was der Typ nicht warten kann, ne? On day one. I can't wait zu jedem Spiel bisher. Ja. For a Plague Tale Requiem. The sequel Ja, das to wird the gut. award-winning A Plague Tale Innocence. And for those Jetzt of bin ich auch you gespannt. who are fans of the original, we've got some good news for you too. Remastered. Nein, Game Pass. Ah, okay. Oder ist schon drin. Ich dachte, es wäre schon drin. Und ich habe es auf PC gespielt. War nicht so viel Sinn für ein Remastered, weil Grafik war schon hochgedreht. Eben, die ist super gut bei dem Spiel. Ja. Es hat so ein bisschen, auch wie bei vielen solchen Spielen, so ein bisschen der Euro-Jank, wie man ihn so schön nennt, ist auch da vorhanden. Ja. Gerade was das Gameplay angeht. Aber dafür war so viel Originelles mit dabei. Es hat so viel Spaß gemacht. Charaktere schön gezeichnet. Ja. Also von der Charakterisierung meine ich Fand nicht ich vom auch. Aussehen, weil eben auch. Top Game. Absolut. Ich war, kam richtig unerwartet und ich war komplett geflasht, dass mir das so gut gefallen hat. Ja, gut, jetzt halt in 4K UHD. Ich wundere mich so ein bisschen, hätte man das nicht vorher schon einstellen können? Ja. Aber gut, die haben gesagt, Textur, Enhancements und so. Ja, so eine Art Remaster, was für ein Quatsch. Aber wahrscheinlich eben nicht in der abwärtskompatiblen Version, die du vorher auf der Series X und S spielen Ach konntest. so, ja, genau. Das kann sein. Ich meine, ich habe es ausprobiert damals mit der Series X. Und war es nur 30 Frames auf Konsole? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, okay, Ich das nur wäre kurz natürlich bitter. angeschaut. King is back. And here to tell us more about Age of Empires 4 are Adam Icegreen. Okay, da and freuen sich Emma bestimmt viele Bridle drüber, aber ich hätte from gerne was zu World's Plague Edge. Tale gehört. Thank you both for being here. Ja. Thanks for having us on, Paris. Oh, absolutely. My legacy Age player. I'm excited for this. Now, you had some Jetzt kann der news Chat at den Kommentar bitte Can you machen. kinda talk about that a little more? Sagt uns, was Ja. geil dabei ist. Genau. Their first looks at two more of our launch civilizations, the Abbasid dynasty and the French. Yes. And they bring a lot to the table, totally different ways to play. But I'm really excited to show them those. And then also, people got to see their first taste of naval gameplay, which we haven't shown off at all, except for a little teaser at the end of fan preview. Paying off that tease. And we also revealed one more of our campaigns, the 100 Years' War, and Joan of Arc made an appearance. We also announced that the game is coming October 28th, and it's coming to Windows Store, Steam, and of course, Game Pass for PC. Now, earlier you mentioned the two civilizations, the Abbasid dynasty and the French. Can you kind of go into detail about that? Sure. Yeah, I guess I'll start. The Abbasid. So the Abbasid dynasty is this amazing technological powerhouse of a civilization that has a really unique mechanic that we're bringing to them in Age of Empires 4. It's actually unique across all the civs that are in the game, in that they construct this bastion of knowledge called the House of Wisdom, and they can keep upgrading it with different wings, and that gives them a host of incredible technologies that leverage their Das sieht schon army, their ganz economy, nett aus, their aber resources. überraschend But beyond comicartig, that, they finde have ich. an incredible Ich amount hätte of dem fun ganz bisschen so einen units, realistischeren especially Look camels, zugetraut. unique to the civs again. Vielleicht skaliert das besser auf höhere Auflösung, ne? Wenn es so ein bisschen bunter und besser zu unterscheiden ist. Ich weiß nicht, das ist Ja, jetzt kann nur sein. eine Schätzung von mir. Wonderful diverse mixes where you always want to be throwing different units together, but always including camels for the different kinds of buffs and advantages you can give to your civilization. It's great.
And the French are really, really strong with trade. They've got some great options that are going to make your late game really, really interesting. They have a landmark called the House of Commerce. And for your units, you're going to really want to focus on knights and lancers. Those are your powerhouses. But the French actually made an appearance in the trailer as part of the 100 Years War campaign. And as you can see, Joan there, I'm actually wearing her around my neck. She's a feminist icon from history. This young woman who led with her convictions and led a battle. And she was a teenager. And so she's beloved. Gerade im Chat lese, jemand schreibt, ich glaube nicht, dass es Age of Empires 2 ablösen kann, wird eher ein ganz eigenes Spiel. Das habe ich mich nämlich so ein bisschen gefragt. Age of Empires 2 hat ja so ein bisschen so einen zweiten Frühling erlebt und ist auch immer noch echt viel auf Twitch zu sehen und wird viel gespielt. Braucht man gerade überhaupt ein Age of Empires 4, wenn es nicht irgendwie gewisse Dinge halt komplett anders macht? Ja, ich jetzt von meiner Außenperspektive würde sagen, jetzt wo die Popularität einmal ein bisschen wieder hoch ist durch Age of Empires 2, lass gucken, ob wir mit der Serie weitermachen kannst oder nicht. Ne? Du musst ja nicht unbedingt ersetzen damit, sondern kannst es ergänzen. Und bevor die dann Age of Empires 4 machen, wenn gar keiner mehr die alte Serie zockt, dann kannst du es ja auch vergessen danach. Ja, das stimmt. Ja, guter Punkt. Now, community feedback is always important in any game, but especially in something like Age. Now, how have you taken some of that feedback into development for Age 4? So we formed a community council back in 2017. We wanted our community and our players to have a seat at the table for development. We're making the game for them. So they've been hands-on with the game for a really long time and giving us their honest feedback. And we then take that to the game team and they look at making changes based on what they've told us. So they've influenced Honest Feedback heißt, haben ordentlich auf den Schädel gekriegt von der Community. Ja, das ist wirklich die 1:1 Übersetzung. Danke für eure ehrliche Meinung. One thing they really pushed for actually was naval. Yeah, it's amazing. We actually, if you look at a lot of the data, we see data on all of the Age of Empires games that people play. And naval is one of those things that in Age 2, a lot of people don't use it, which is crazy, right? But das ist aber der beste Teil hier. People would miss it so much. And sometimes we have to ask those hard questions when we're making games, right? Mein meistgespielte Strategiespiel war noch Pirates auf dem C64. Wo wir den ganzen Tag rumfahren und Schiffe weghauen. Das ist dann auf dem Land brauche ich nicht. Meistgespieltes oder letztgespieltes? Meistgespieltes. Ja, also was jetzt Computerstrategie angeht. Ja. Da bin ich nach dem Amiga-Zeitalter nicht mehr so aktiv auf PC gewesen. We're branching out beyond our council. People are going to get hands-on for the first time. So we had a fan preview event back in April, and we looked at the feedback from that and have made changes since then. So, you let us know that you didn't feel like the weapon scaling was quite right. So we've gone ahead and we've improved that. That is fantastic. Now, you actually hit on something that I wanted to jump into because Age has been around for a while. There's been previous games, but you continue to make content for those. So what's some of the news you can share as far as development with some of the legacy Age games? Well, we have a new expansion coming in August for Age 2 Definitive Edition called Dawn of the Dukes. And in that expansion, we're going to be adding 2 more civilizations, the Bohemians and the Poles, and 3 new campaigns for the Lithuanians, the Bohemians, and the Poles. And those are great stories about really cool, brother and sister teams that work together to kind of rise up these empires, and I can't wait for people to get their hands on it. And the great thing is that if you pre-order Age of Empires 4, you get that for free. That's part of the deal for pre-ordering Age 4 on the different platforms. And for Age 3, of course, because we don't want to leave them out either. No. Age 3 Definitive Edition, we're hard at work on an African PDLC with new civilizations and campaigns. Cool. Yeah. And I can't wait to show more, but we're not ready to talk about that one just yet. But if you don't want to miss out, go to ageofempires.com, become an insider. You get little sneak peeks at things Vorbestellen, anmelden. To get hands-on with content early. Yeah. Was ist mit Age of Mythology? Wann kommt das? Age 4. What's some of the things people can expect as Hat man da was von gehört? Keine Ahnung. Ist das schon als HD draußen? Könnt ihr das nicht nochmal machen? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube nicht, dass es davon so ein Remaster gibt, aber ich bin mir auch nicht sicher. Ja, da habe ich auch nicht mehr das Auge. Bei all dem, was remastered wird oder nicht remastered wird. Da blickt doch niemand mehr durch. All that sounds fantastic. Aber wie ist denn das, Chat, jetzt zu dieser Remaster-Version von Age of Empires 2, die Sie gerade angesprochen haben? Da kommt jetzt ein neuer DLC. Ist es einfach nur ein alter DLC-Remaster oder gab es diese Völker tatsächlich nie in Age of Empires 2? Und das Spiel wird jetzt auch richtig ausgebaut. Das interessiert mich gerade, weil dafür bin ich nicht tief genug drin. And then, of course, again, we're launching
October 28th. 28th. How long to wait? Okay, ganz neuer DLC. Ja, das ist ja schon interessant. Ne? Da haben sie ja auch jetzt schon gemerkt, also nehmen das ernst, dass der Zweier doch sehr, sehr beliebt ist. Und bauen ihn noch aus. Ich schreibe gleich eine bitterböse E-Mail. Ich habe das originale Age of Empires 2 noch. Und warum gibt es den DLC nicht für meine Version? Werde ich gezwungen, auf HD abzugraden, Leute? Massive battles across land, air, and sea have been a hallmark of the Battlefield series from the beginning. In this next video, Battlefield, da bin ich auch ziemlich heiß drauf, muss ich sagen. Will tell us more about what DICE can do when it brings all-out warfare to the world's most powerful console. Ach, die Xbox. Nur Multiplayer wieder, ne? Excite players is Ja, the introduction genau. of all Das haben sie, this glaub ich, schon gesagt. cutting-edge technology that we're just infusing into the sandbox. I think just having the comeback of the helicopter on the battlefield, it just introduces a whole new layer to the sandbox. It just gives players so much more tools that makes it more Battlefield than it's been in a very long time. We really enable our players to be really, really creative with the tools we give them. And that's what Battlefield is kind of all about. Being in a massive, open war setting and being able to say like, hey, there's a problem over there, go solve it. And the players actually choose how they want to solve that problem. And through that process, create their own Battlefield moments. Ja, stimmt, ja, das hat Battlefield immer So in ausgemacht. 2042 you will experience three really Ich kenne es maximal natürlich, also 1942 kenne ich auch noch von meiner alten Computerzeit. Da soll es ja wohl wieder in die Richtung hingehen. Ja. Die Maps sollen super groß sein, habe ich gehört, jetzt bei dem hier, ne? Genau. Klappt das überhaupt? Ja, läuft man dann nicht immer beieinander vorbei? Ja, ich glaube, sie verdoppeln auch die Spieleranzahl von 64 auf 128. Ja. Und damit sollte das ja dann hoffentlich nicht so sein, dass man sich nie findet oder so. Das wäre wirklich Okay, ja. absurd. Weil die Cutscene-Szenen sozusagen, die sie zeigen zwischendurch, was nicht richtig Gameplay ist, sieht sehr vollgestopft aus. Ich bezweifle, dass da wirklich so viel Action immer abgeht. Ja, Aber wäre ja cool, wenn das so passt. voll. The freedom, the access to the sandbox, being able to choose where you fight, how you fight, where you want to go. But it's also experience that will allow players to kind of choose their own pacing. And there's moments in Conquest where it's complete chaos. When a lot of players just converge on a single point and the chaos goes up to the maximum. Im Chat steht, es wird Maps geben, die doppelt so groß sind wie die größte Map in Battlefield 1942. Und der User Battlekeks schreibt das. Dann muss das stimmen, da ist schon Battle im Namen. Natürlich. Vertraue ich. Jemand mit Battle im Namen kann einfach kein schlechter Mensch sein. Und Lügen in den Chat schreiben. Genau. Conquest is just that full freedom to the sandbox. And right next to that lives the other experience within all-out warfare, which is breakthrough. And this is Ja, a und der Pixel merkt an, schon bei 64 waren die Lobbys selten voll. Hast du recht, habe ich auch oft Leere erlebt. Das wäre natürlich blöd, wenn das nicht so beliebt ist und dann man nie die vollen Karten erleben kann. Was bedeutet das eigentlich in so modernen Zeiten? Das ist nicht Free-to-Play, oder? Du musst dir das kaufen und dann noch ein Abo abschließen, oder wie funktioniert das? Ich glaube, es ist Buy-to-Play. Du kaufst es einmal dann und dann ist gut. Okay, und dann kümmert sich EA einfach um die Server. Ja? Genau. Das machen die halt nur, solange es Leute spielen. Die schalten die immer recht früh ab. Aber auf den Konsolen brauchst du natürlich noch PS Plus und Xbox Live Gold oder wie das heißt. Aber auf dem PC kannst du dann gratis spielen. Ja, die Angst ist natürlich, schon ausgeführt, wenn da so viele Leute sind, dass die Lobbys nicht voll werden oder dann mit, keine Ahnung, Bots aufgefüllt werden, wenn sowas überhaupt drin ist. Wenn vielleicht Crossplay vernünftig funktioniert oder das angedacht ist, könnte das ja schon ein bisschen das aufwiegen. Mhm. Aber deine Sorge so ein bisschen, dass da vielleicht dann nicht so geballte Action auf einem Punkt ist, wie im Trailer zu sehen,
Ich glaube, das können sie ganz gut mit dem Modus aussteuern. Ne? Häufig gibt es ja dann auch sowas, dass an gewissen Punkten, die man halt erobern muss, da geht dann zum Beispiel immer irgendein Fight, weil das ein strategisch wichtiger Punkt ist. Da vertraue ich ihnen schon ein bisschen. Oder hoffe natürlich drauf, dass sie es vernünftig machen. But within this massive battlefield, you'll have particular clusters of objectives. So the map Hourglass is set in Doha, Qatar, and it is, I'm not going to go into any specifics about exactly how large it is, but it is definitely one of the larger maps that we will have in 2042. It's one of my favorite maps personally because it has some really, really cool, distinct locations within it. Down to the south of the map, you'll have a fully destructible village. And this is a great space for infantry and fully destructible village. As a battlefield player, that infantry is skulking around inside the buildings. Warum zeigt ihr das When nicht? you're in your tank or your attack helicopter, you can just noch nicht fertig. destroy those buildings and get access to the infantry. And you can go further east and you'll find a bunch of high-rises, skyscrapers. So there's a whole section there where you can enter the skyscrapers. Aber das heißt nicht, die Hochhäuser kannst du nicht runterballern, ne? Ich glaube nicht, dass... Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das nicht gezeigt hätten, weil das ist ja also beeindruckend. Wenn sowas mal reinkommt, das sollte ja der Crackdown 3 Multiplayer mal sein. Genau. So ein bisschen, in der Qualität alles zerstörbe wie bei Red Faction oder so. Das wäre schon mal eine Ansage. Ja. It's a place you go when you really want to just take out your shotgun and have some close quarters combat. So the mentality here of building larger maps, but creating locations within that map where there's a particular type of gameplay. And with the Conquest game mode, for example, you will also see the das, was du gesagt hast, ne? Parts in den Maps, wo dann bestimmte Art von Gameplay forciert wird. Genau. To consider it yours, that your team can actually get benefits from it. So lots of dynamic moments on Hourglass. And if you saw in the gameplay trailer as well, there's a massive wall. Ich finde es gut, weil der Chat gerade das Stadion anspricht, was man da gesehen hat, dass da parallel einfach das neue FIFA-Game läuft. Und da währenddessen online ein Fußballspiel passiert, während die anderen kämpfen draußen. Ja. Ach, da kommen Games irgendwann auch noch hin, dass es noch ein riesiges Metaverse ist, wo alle Games in einem quasi sind. Stell dir vor, es gibt dann so eine, was weiß ich, nehmen wir mal hier dann wirklich eine große Stadt, ne, die dann komplett eine Open World ist, die man besuchen kann. Ja. Und da ist irgendwie der Bereich, wo du für Battlefield hingehst, da ist das Stadion für die Sportspiele und alles. Ey, das wäre super cool. Also ich weiß nicht jedes Game muss man miteinander kombinieren, aber wenn es so wie Second Life damals war, nur jetzt eben in heutiger Optik, plus so eben gutes Gameplay, also Fußball-Gameplay gibt, Flug-Gameplay, alles mögliche, das wäre schon ganz schön geil. Ja, weiß ich, ob du das mal gesehen hast, Valentin, vor vielen, vielen Jahren, PlayStation Home. Ja, genau. Was sowas sein sollte. So nur weitergedacht. Crazy Fun Physics Experience. Das klingt gut. Das ist das, was ich hören will, Leute. Also mit dem Wingsuit in die Windhose reinspringen, sich dann hochsaugen lassen und von oben die Leute mit dem Raketenwerfer wegballern. Ja, genau, sowas muss ja möglich sein. Ja, so muss es sein, so soll es sein. Ja. Ja, ich dachte mir halt auch schon, dass sie im Trailer diesen Tornado gefeatured haben, machen sie nicht ohne Grund. Das ist ja schon ein Hinweis darauf gewesen, dass es irgendeine Form der Zerstörung geben muss eigentlich. So, kein Halo in Game? Noch mehr? During the showcase on Sunday, we announced an exciting collaboration between Rare, Xbox, and Disney with Sea of Thieves, A Pirate's Life, a free update which brings Captain Jack Sparrow and his crew sailing into the Sea of Thieves. Today, we're premiering a brand new trailer showing some of the gameplay you'll experience when you team up with Jack Sparrow for this all-new adventure. I can't wait to be a part of this crew. Let's take a look. I can't wait! You always remember this is the day your crew was joined by Captain Jack Sparrow. To the Sea of Thieves. Quick as you like. Chop, chop. It's time to bridge the worlds and take our rightful places as lords of the sea. Now we have awoken, and we are hungry. Perhaps they'll take me on the grand tour of me fallen kingdom.
Ich hatte in letzter Zeit wirklich Spaß mit Sea of Thieves. Das kann man wirklich toll mit Freunden zusammen spielen. Man kann total ausrasten und sich total aufs Spiel konzentrieren, aber auch einfach gemütlich über die See schippern, nicht so viel Stress machen, sich einfach nett unterhalten. Das taugt ein bisschen zu beidem, finde ich, was es eben sehr, sehr geeignet dafür macht. Ich frage mich jetzt halt nur, sie haben ja mit vielen weiteren Updates schon immer mehr Story-Content auch reingebracht, aber was das jetzt genau bedeutet, dass Jack Sparrow dann da irgendwie am Start ist, ob das innerhalb einer Kampagne ist oder ob der dich wirklich den ganzen Tag auf deinem Boot zutextet, weil das fände ich zum Beispiel ein bisschen doof. Dass so, du fährst so gemütlich über die See und der labert und labert und labert. Johnny, der braucht Geld, falls sie den wirklich dran geholt haben dafür. Ja, der labert dich so ohne Ende. Genau. Ey, wenn ich das hier ohne einen Fuß online setzen zu können spielen kann mit der Story, okay, aber ansonsten nichts. Nee, ich glaube, das geht tatsächlich. Du kannst keine Offline-Meere betreten. Bin mir aber auch nicht sicher. Chat korrigiert mich natürlich gern. Joni, executive producer on Sea of Thieves here. So we've shown you the cinematic trailer, we've shown the gameplay trailer, but there's still more to come. So on Sunday at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, 7 p.m. UK and 8 p.m. in Europe. Aber weil sie gefragt wurde, was wenn man keine Freunde hat, dann natürlich kein Problem. Du kannst ja auch eine kleine Schaluppe alleine nehmen, bist dann aber halt trotzdem auf dem Online-Meer unterwegs. Und das Matchen funktioniert schon ganz okay. Ich finde, dann sind auch mehr Player alleine da und du kämpfst nicht nur gegen Vierertrupps oder so. Und du packst einfach 4 Xbox-Controller bei dir auf den Tisch vorne und dann geht's ab. Ja, könntest du dir auch das große Schiff holen, aber das ist tatsächlich alleine dann ein großer Nachteil. Das war's, oder? Ja. Aber hier noch ein bisschen Flight Simulator. Ja. Ja, wir müssen aber auch tatsächlich relativ pünktlich Schluss machen, so wie ich das mitbekommen habe. Flight Simulator haben wir jetzt ja nun auch schon einige Male gesehen. Ja, ganz kurzes, super schnelles Fazit. Gregor, was sagst du? Ist ganz nett, also das, was ich mir im Vorhinein erwartet habe, ein bisschen Footage, ein paar Developer-Interview-Sachen, jetzt nichts super Spannendes Neues, was du erfahren hast, aber wenn dir einige Sachen zu kurz gewesen sind während der eigentlichen Konferenz, war das hier eigentlich ganz richtig. Ja, so ähnlich sehe ich das auch, beziehungsweise ich bin sogar sehr positiv überrascht, weil ich fand, wir haben jetzt ja auch nicht durchgehend zugehört, da waren schon ordentlich, also da waren einfach Infos dabei, die tatsächlich gefehlt haben am Wochenende und ich mag diesen Ansatz eigentlich, ist so komprimiert auf der Hauptbühne, einmal mal ganz kurz, ja, nicht zu lange zu zeigen, aber jetzt tatsächlich für die Leute, die sich da für Details noch interessieren, einfach nochmal einen zweiten Stream aufzumachen, weil stell dir mal vor, wir hätten das alles immer zwischen den Trailern gehabt, dann wäre nämlich die Microsoft Bethesda PK am Wochenende sehr lang und sehr anstrengend geworden. Ja. Das ist ja immer das, was kritisiert wird, so Leute, wir brauchen jetzt keine Interview-Snippets, wir wollen Trailer und neue IPs sehen und das haben sie genau richtig getrennt, so war das war super kurzweilig und jetzt also ne, Entwicklertagebücher sind ja nicht schlecht, nur haben sie die jetzt, finde ich, sehr, sehr gut ausgelagert. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, euch geht's auch so, Chat. Ich moderiere jetzt hier an dieser Stelle mal recht schnell ab, weil ich eben von der Regie auch vorher schon drum gebeten wurde, doch etwas pünktlicher Schluss zu machen, als ich es offensichtlich sonst mache, wenn man mich extra darauf hinweist. Ja, dann, ihr werdet das Video natürlich auf YouTube finden. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich weiß, ihr werdet wieder schreiben, wir haben zu viel gelabert, aber dann guckt es euch halt woanders an. Nein, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like oder ein Dislike da und bewertet dieses Video, das hilft uns immer sehr. Wir entlassen euch jetzt hier. Schaltet um zu Xbox, wenn ihr das unbedingt noch fertig sehen wollt, denn ich glaube, es kommt tatsächlich nur noch Flug-Content. Regie, seid ihr ready, mich zu übernehmen? Dann sage ich an dieser Stelle danke Gregor, danke Chat, haut rein. Schön. I'm ready for the danger zone. But we'll get to that in just a second. When Microsoft Flight Simulator launched last year on PC, reviewers and gamers alike were blown away by the stunning visuals and the depth of simulation. Joining us is Jörg Newman, the head of Microsoft Flight Simulator. Jörg, thank you for being here. Really appreciate it. Good to meet you. Those are cool glasses. You get your jacket. Yeah, I got my jacket as well. So, you had some announcements this Sunday about Microsoft Flight Simulator. Can you go into that a little bit? Yeah, it was super cool. We announced that Microsoft Flight Simulator is coming to Xbox Series X and S.
And the franchise has an awesome history on the PC. It's going back all the way to 1982. It predates Office and Windows. And when we launched last year, it was on the PC only. And it was a really warm welcome from simmers and from press and from people who have never flown flight sim before. Yeah. So we're super excited that it comes to console now. And so for the first time in the history of the franchise. So I've been playing Flight Simulator since last year on PC. I have a 3080, but it is now coming to the Xbox Series X and S. What sorcery are you doing to get this running on both of those consoles? I have to know. I think it's a combination of two things, really. First off, it's a super powerful console. Yes. And then we are really using the Microsoft tech stack in an interesting way. So as you know, Series X and S is like a beast. The GPU is awesome, super powerful CPU with multiple cores, RAM, fast RAM. We can run in 4K. That's super important for planes. Because you sit there in the cockpit, you need to be able to read all the text. SSD, fast internet. So it's basically the equivalent of a really powerful high-end PC. And on top of that, on Flight Sim, we're using the Microsoft stack a lot. Like we have 2.5 petabyte of data. It's 1.6 million CDs sitting on Azure. And we're basically streaming that down as you go. And we also do machine learning algorithms up there, and that is how we build procedurally in runtime 1.5 billion houses and 2 trillion trees. So it's a combination of those two things. Super powerful console, super good use of the Microsoft tech stack. You get it to work on console. That is fantastic. Now, with Xbox Game Pass and with it coming to console, you're going to expose Flight Simulator to a lot of new gamers, right? So what are some of the things that you're going to do to make it more accessible to a wider audience? So you're exactly right. We had a little bit of that last year when we launched, because we knew the flight simmers, that's their hobby. They came in, they know everything about aviation, they know exactly what to do. But we had a lot of people come in through Xbox Game Pass on PC and basically tried for the first time. So even on the PC launch, we did a bunch of work on onboarding with tutorials. We gave some assistances, but now for this Xbox version, we're actually doing a ton more. And I actually brought you a little video. And so there's 5 things we did. The first thing, if you're becoming a pilot, the first thing you do is you do a discovery flight. It's basically, you have a flight instructor next to you. He does most of the work, he or she. And you get to steer the plane and feel really good about yourself, right? And so we said, we need to recreate that. So we picked 10 places on Earth, like some of the most compelling places, like Mount Everest, or Rio de Janeiro, or New York, or the pyramids. And we basically put you on a plane, it's ready to go, it's beautiful weather, and all you need to do is fly and have fun. And it really is an onboarding experience, is super good. And then we noticed on the PC side that people really love to explore the world in Flight Sim. I did that. I've spent like a month in South America, and I've never been to South America, and it was super cool. But it was only visuals. And so you didn't quite understand how everything fits together. So now we added labels, and Bing has all these labels basically for every POI, like famous place or river or mountain. So we have all those now, and we put that into the world map. And even if you go down and you try to plan out your flight, you can now see all the cities around you, and it totally transforms the experience. Same in game. So we now have labels in game where you see, here's Everett, over there's, whatever, and you learn about the planet more, and it's a much more enriching experience, just experiencing the planet. Oh, yeah, absolutely. Yeah, the next thing we did is we revamped the tutorials. We wanted to basically smoothen out the onboarding experience. We wanted to retain knowledge more. So we had 8 tutorials on the PC. Now we have 22. Oh, wow. And they're shorter, they're much more focused, and we have a performance indicator system. So basically it rates you and how you did, and you get a score. And honestly, I can speak for myself. Like, I'm totally motivated to get better and better and better. And with that, you learn more and more how you really fly. So it's been super successful, and I think it's going to help newcomers a lot. The next feature that we have it's called Flight Assistant, which I use a lot. It's basically, so just imagine you fly over New York and you see, you want to actually just look at the landscape and look at the city, but eventually you want to go to Brooklyn Bridge. So on the flight instructor, you can now, flight assistants, you can now click on, go to Brooklyn Bridge, and the AI, almost like a co-pilot next to you, will fly you to the Brooklyn Bridge, and you can just look around and have an interesting time. Same with airports, which are sometimes
challenging for people. Like you can click on the airport and say, please land me at, say, Newark Airport. And then the last thing is, if you really get yourself in trouble, like you stall out the plane or something like that, you can actually now click into, you can now go and basically say recover. And it's almost like the pilot is sitting next to you. It's super helpful. I think that people will love it. And the last thing was, we learned that everybody's good taking off, but some people are hesitant to land, specifically when you look at like big international airports and they seem scary and you need to talk to the air traffic controller and all that, super technical. So we added a new feature called Land Anywhere. Just let them land anywhere. And then when you do that, the first thing you see is 71% of the planet is water. Yes. So we added basically floats to a bunch of our planes, and you can land everywhere now in the ocean or in rivers or wherever. Same with snow. So we have skis on our planes now, and so you can go to the polar regions, mountaintops, or when it's winter, because we have winter, when it's snowing, you can now land anywhere. So I think those 5 things in combination will really make it easier for people who have never been in a flight sim, because it's, we made a decision not to dumb down the flight sim. It's not easier. It's not gamified. Right. Like we gave assistances to help you learn how to actually fly a plane. And I think we're going to achieve that. So, one thing on PC is there's a ton of flight accessories that you can use as far as various peripherals and controls. What are you going to be able to bring to the console that can somewhat replicate that experience? Totally. So a good news story. So there's 2 really good flight sticks already on the console. It's the Thrustmaster T-Flight HOTAS 1, if you have that. And then there's also the HOTI HOTAS flight stick. Yep. And so we fully support those 2. And then we worked with all the main top-notch peripheral makers, both on PC and Xbox. And all I can say is there are going to be some really good announcements coming up. Yeah. And for Core Simmer, I can say you can now play. We have the software to have a full Core Sim experience, and we'll have the hardware on Xbox. All for the first time on a console. It's going to be great. Oh, that's going to be great. Now, we obviously had the funny start with the Top Gun Maverick expansion pack. You announced that. But can you go into a little more detail about that? Yeah, what we can expect? We couldn't be more excited, right? Like, Yeah. I mean, it's really like a dream come Yeah. true. If you think about entertainment and the franchises that celebrate aviation, you will actually come to Microsoft Flight Simulator and Top Gun, and it's a perfect marriage. So I can't say that much about it because the movie obviously is, keeps everything under wraps. But if you watch the trailer carefully, you saw there's some F-18s, and there's an aircraft carrier. There might be another plane. And then I can say is we're going to go fast, like really fast, and we're going to be in the danger zone with this one. That is going to be great. Really looking forward to that. Now, as we wrap this up, there's not much else you can say about the Maverick expansion pack, but what else can people expect from Flight Simulator in the near future? A lot. So ever since launch, we said we're going to launch and have a new update, like a big, meaningful update every single month. And we launched 9 months ago, and we had 9 updates. So we have something that's called World Updates, where we just pick a zone on Earth, like the United States or Japan or like England and Ireland, and we make that really better. Like we get the best possible satellite imagery. We create an elevation map that basically makes the mountains look better. We create 3D cities. Like after launch, we launched London and Paris, and we also make missions. So we celebrate the planet, like with these updates. And we're just going to go around the planet. We're shipping 2 more this year and 6 more next year, and then. We also have something called sim updates, simulation updates, where we work with the manufacturers of planes, with the flight sim community out there that knows tons about everything, and also with real-world pilots. And we're basically making the sim better and better. The goal is to make the ultimate sim. Yeah. It's the perfect thing, totally authentic. And then on top of that, you should expect the unexpected. Just like with Maverick, which I don't think people really saw coming, there will be more of that. And I think all I can say is it'll get the gamers and the simmers both their hearts pounding. So keep watching the skies. That is awesome. Now, again, I'm so excited that more people are going to get to play Flight Simulator. I've been playing it on PC. I love it. I highly recommend everyone do the flight from LA to Paris. It's really good, very cathartic. But as we get out of here, I want to thank you so much for taking some time to talk about Flight Simulator. Can't wait for that expansion pack. Thank you so much. It was awesome. Thank you. Still to come, we have Grounded, Shredders, and of course, Halo Infinite. But first, one of the best PC games of 2020 was Hades, and it's got a ton of awards to prove it. Here's a closer look at what we can expect from Supergiant Games later this year on Xbox Series X and S.
We just announced that Hades, our Game of the Year winning roguelike dungeon crawler, is coming soon to Xbox, and I want to introduce you to some of the gods, ghosts, and monsters you'll meet in our rendition of the ancient Greek underworld. You don't need any prior interest in Greek myth to get into Hades, but as you play, maybe you'll get to wondering how much of this stuff comes from mythology. The answer is a whole lot. Greek myth is filled with wild, fascinating, often contradictory stories of these larger-than-life characters. The Olympians are a big, complicated family, always bickering and always pushing each other, and their portrayals in classical mythology inspired our portrayals in Hades. Let's start with Hades himself. What is it now? I've a mountain of infernal parchment work. He's often relegated to the role of villain in many modern adaptations of Greek myth, but in classical mythology, he's a complicated guy, and much more principled than some of his brothers or sisters. He's so fascinating, we made a whole game about him. As the god of the dead, Hades has an imposing reputation to live up to, so he even has a monstrous pet in the three-headed hound of hell, Cerberus. The idea that this savage beast was still somebody's pet dog crystallized how we wanted to portray the gods in Hades, that despite being immortal and all-powerful, they're not so different from the rest of us. Though, let's not forget Zagreus. We've heard from many players who figured Zagreus was a god of our own creation. After all, who's ever heard of Hades having any kids? But according to some ancient sources, he did. Greetings, Father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. In classical mythology, Zagreus is a little-known chthonic god, meaning a god of the underworld, sometimes associated with Dionysus, the god of wine. But in other cases, he is associated with Hades. How could Hades have a son nobody knows about? How does he fit into the myths we do know of Hades? We were so drawn to answering these questions that they form the basis for the entire story of this game. If you're the prince of the underworld, who do you get as your personal trainer? That would be Achilles, a near-invincible warrior in his day, once called the greatest of the Greeks. Good to see you, lad, despite the circumstances. Remember your training out there. The pain of death is but another obstacle. Hades takes place after his untimely demise during the Trojan War, once he's had a lot of time to reflect on his life choices. Achilles lived in glory, so he's got an okay gig in the afterlife, but some wretched souls end up in a really bad spot in the underworld. And for better or worse, they get to meet Megara. Ever stubborn, aren't you? Maybe my whip might make you reconsider whatever it is that you're attempting here. She is one of the three Fury sisters tasked with torturing some of the absolute worst souls for all eternity. And in our game, she's also tasked with making sure Zagreus doesn't make it out of the underworld. These two have a lot of history, and since the story of Hades keeps moving forward each time you play, the more you run into Megara, the better you'll get to know her. There's also Thanatos. Death approaches. He may decide to drop in on you when he isn't busy whisking the souls of the recently departed to the underworld. Thought you could just get away from me, did you? He is the personification of death, according to Greek myth, though represents more of a peaceful death than, say, the kind that happened a lot during something like the Trojan War. So even though he can seem a little sinister at first, in the spirit of the mythology, we wanted our Thanatos to have a gentler side. Thanatos has a couple of brothers in Hades, such as Hypnos here, the personification of sleep. What? Paul says here one of the wretched thugs got you. Too bad. When he's not dozing on the job, Hypnos can comment on every single possible way you can die in this game, of the dozens and dozens of different possibilities. Where did all these gods of the underworld come from anyway? According to the Theogony, an ancient Greek creation myth by Hesiod that introduces all the gods and their ancestors, many of the chthonic gods came from Nyx, the personification of night. Darkness guide you, child. You have outgrown this house. Of that I am now certain. Should you return again here, I shall keep you safe. She is a primordial goddess, meaning she is much older even than Hades or the Olympians. And in our game, she has an important role in the underworld, not the least of which is helping you unlock some of your hidden power. There are 30 different characters to meet and grow closer to the more you play Hades, and we hope you enjoy getting to know them all. Some of them feel truly ancient and godlike. Some are funny, some are scary. We found them incredibly inspiring and hope you do too, once you get to meet everybody when Hades comes to Xbox One and Series X on August 13th.
пошел ты. This is really good. Holy spluttering whipple. Go big or never go home. Here to tell us more about the Grounded update are Adam and Eric from Obsidian Entertainment. Gentlemen, thank you so much for being here. Thanks for having us. It's a pleasure to be here. Yeah, it's a real honor. No, absolutely. Love Grounded, love everything that you guys have been doing with it. Now, my first question is this mushroom system. What can you tell me about that? Yeah, so that's one of the big things for the Shroom and Doom update is mushrooms. We're really changing how the yard is with mushrooms. Every mushroom that you see in the yard is now harvestable, which is really cool. So the small ones, the big toadstools, the ones that you find in caves, now those were present in the yard before, but now you can actually harvest them and get mushroom stuff out of them. The next kind of part of that is that we're adding a couple base building elements like mushroom bricks. Yeah. So you have to take all those mushrooms that you find, and then you have to grind them up in a grinder, which is a new building, and then you have to take them to your oven, which is another new building that we're adding, and bake the mushroom stuff into bricks. And then with the mushroom brick buildings, there's a whole host of new options for base builders, and it's more fortified walls, and a bunch of other options so you can build a cool big castle. Oh, that's really cool. Now, we saw the Broodmother, so you're bringing bosses into Grounded. What can you tell me about that? What does that mean for the direction of the game as we move forward? Yeah, so the Broodmother is our first boss. Yeah. So we actually launched with the Broodmother, and we didn't really feel it hit the right mark. So we took the Broodmother out, and we wanted to spend a lot of time making it a really memorable boss fight. So we put a lot of development effort behind the Broodmother, and it's going to really feel like a big, huge fight and a memorable one. There's a lot of kind of cool things with it. I don't want to spoil everything. I want players to kind of experience it for themselves. But it definitely is something that we want players' feedback to see, like, what do they like? What do they not like? How is the challenge? We want to make it really challenging and have a good reward for defeating the Broodmother. But is it too hard? We'd like to know that. So for future development on Grounded, like, we want to make more bosses. And so we want to get all that feedback to improve the system. Now, you actually bring up a great point about community, but I'll put a pin in that and come back to it in a second. So I know you don't want to spoil anything about the Broodmother, but is there any tips you can kind of give people ahead of time on what they can do to survive that encounter? I would definitely say that you would need to make sure you have the highest tier armor and gear up really well for this fight, because it is going to be difficult. And then you also want to have the right mutations equipped as well. And if you're playing with your friends, it might be good for one of your friends or yourself to use the brand new crossbow we're going to put into the game, so you can have some ranged DPS while someone else like face tanks the Broodmother. Yeah. So it's going to be pretty cool. That's pretty cool. So again, going back to community, I know you love getting feedback about Grounded, obviously starting as an early access game, but what are some of the things that you're looking for as far as in this update? What was something that you got feedback-wise from the community that you put in this update? Yeah, so there's it's one thing that we love working with community. So that's something that we, as developers, we love just hearing what people have to say about the game, and we're continually developing it with the community. So there's a lot of new things in our new update.
One of those things is flipping buildings, and that's one thing that we're really like just adding like those little features. Another one is just sprinting up ladders, which is something that like, you know, just hearing people how they interact with ladders and adding a sprint mode. The other one is one of our funnier features that we're adding is sitting in chairs. Yeah. So it's something that a lot of people really, really wanted. We're also introducing like the first phase of pets in the game. So we're going to start with aphids. So you'll be able to tame an aphid, run around the yard with the aphid. But you also got to make sure you protect your aphid because accidents can happen in the backyard. Oh, there's one other thing too, achievements. So we're really excited to announce that we have achievements in Grounded, and that's purely based on everyone's feedback. Everyone's been wanting achievements, and so we're finally adding them to the game. That's really good. Now, again, sticking with this, the topic of community. So this was an early access game, and it sounds like pretty much the foundation of what Grounded is was built off of community feedback. So how does that process work internally for you as far as people submitting like, hey, I want to sit, you know, I want achievements, pets. Like, how does that whole process work? So we have a lot of like avenues where we gather feedback from the community. So we do weekly developer streams where chat can ask a bunch of questions when we have Adam on or other developers or myself, and we'll gather feedback in sessions there. And then our main source of feedback is through our official Discord, Grounded the Game. And I use a series of bots to gather a bunch of feedbacks from the players, and then from there, me, Adam, a couple members of the team, and also from the community team get together, and we have a weekly meeting going over all the suggestions and kind of prioritizing what will work and what we can put later in the future for like other suggestions. Excellent. Well, gentlemen, thank you so much for taking some time to come talk to me about this new update for Grounded. It looks like a lot of fun. I'm going to get to sit, I guess, right? Yep. So that's great. Thank you so much. Yeah, it's been a lot of fun. It's almost time for a closer look at the multiplayer trailer for Halo Infinite. But first, it's time to see what the snow, the slopes, and the powder spray look like when powered by Xbox Series X and S. This is Shredders. Hey there, and welcome to this stream where you'll get an extra glimpse on our snowboard game that's called Shredders. I'm Dirk van Welden, project lead at Foam Punch. Hello, this is Marcus Foshmo, tech lead on Shredders and Foam Punch. Yeah, you've probably seen our trailer at the Xbox event. We've been tinkering on this game for a while now, and while it's still in development, we're happy to show you more of this game. So I'm switching to our developer drone cam. I can actually spawn wherever I want, like instantly. But I first want to show you some of the areas we've been working on. This mountain resort is called Frozen Wood. It's inspired by some of the resorts in the French Alps where I've been snowboarding a lot. It has these cozy parks, side kickers, half pipes, really big rails, a lot of features in there, way more than you would expect in a normal mountain resort. But hey, this is a video game and we want as many features as possible. So yeah, like I said, this is completely open and you can go snowboarding anywhere you'd like. You can do some missions, there's like a story evolving around the main character that wants to participate in a kick-ass invitational border cross event. But you can also just cruise around and find some nice lines with a good flow, like for example here in this pillow-like environment that was shown in the trailer. Or you can go up there, like take some huge kickers and big rails at the big park. And just look how big this mountain range is. Like we've got space for industrial areas and street areas. There's backcountry, high mountain riding. There's even an old Italian looking village you can shred. A lot of these locations have been inspired by events happening all over the world and snowboarding movies that inspired us these past years. It's kind of a tribute to, in fact. Also, anywhere you go, you can always ride during golden hour due to our real-time lighting engine. But hey, having a fun and realistic environment is nice, but it's not fun without nailing the riding itself, right? Yeah, so for the actual snowboarding, a big inspiration for us all, I think, has been pro riders, snowboard movies, and all the crazy stuff that they do on a snowboard. And of course, ourselves riding in real life and just having fun and being creative on a snowboard. That's something that we want to bring into the game.
Conceptually, we're trying to keep the convention of one stick for the board and one stick for the body, and directly map that onto the snowboarder. So at any point you should get a physical or animation response as soon as you're touching those sticks. And it gives you a lot of freedom in your playstyle, so you can choose to be smooth and lazy, or if you are more like fast and aggressive, or you can change up your style however you want. You want the motions kept fluid and stylish while still being very reactive. So that's a big challenge, and we had to create a complete animation system dedicated just for this. And here you can see the board interacting with the snow. He puts some weight into his turn, and he really digs in those edges into the snow for a clean carve. Or you can just use the board stick here to speed check, to line up for a feature. But you can also use both of the sticks combined for even greater control. Yeah, like here you can see him balancing on the tail of the board. This is called buttering. And from this stance, you can also start tricking just as in normal riding. So for the trickster system, we're trying to give as much control as possible to any trick you've seen in a movie or any crazy trick that you can imagine, while still making it look great. Every grab you can do, you can also tweak it out with the board stick. So for a really big spin, you have to get the timing down in the takeoff. And while you're in there, you keep your body tight, so you keep spinning at that high rate. And then it's just a matter of putting down your feet when it's time to land. When we succeed, it looks very simple and natural. So that is what we're trying to achieve, a really fun snowboard game. A new day is upon us. A new generation built to fight. Together, we are unstoppable! Are you ready? No scope. Bank shot. Killing spree. Double kill. Hello, let's do some damage. Skewer acquired. Grapple jack. Claim the enemy flag. Return it to base. Ordnance drop inbound. The flag is ours. Please call at your earliest convenience. Now, show me what you can do. I am so excited to have Tom, Alex, and Quinn from 343 Industries. Gentlemen, thank you for being here. Thanks for having us. Now, I've watched this multiplayer trailer numerous times, and I want to see some specific moments from it so we can break it down. So can we roll the trailer to 15 seconds in, and let's talk about a new character. A new day is upon us. A new generation built to fight. Together, we are unstoppable. Are you ready? All right, now who is this character? She looks like she's in charge.
Your senses are right there. She's very much in charge. That's Commander Lorette. She's in charge of the Spartan Academy, which is the kind of contextual wrapper that the whole multiplayer universe lives in. She is basically training the new generation of Spartans to, become better, and that's really where everything wraps around. I really love this character, and then what's cool is not only is it kind of the contextual wrapper for the game, but it's also we have a whole suite of academy features, we call them, where there's a tutorial that teaches the players the fundamental basics of the game. There's weapon drills that let you practice with every weapon that exists in the game and improve your skills with those. And then there's a whole thing we call training mode, which lets you play against bots on any map, basically, in the game, and lets you experiment with the toys and kind of learn the flows of everything. So we really want to bring players on board with the game, and again, under her orders and her charge. Now, I want to go to 50 seconds in the trailer because there was a lot of action going on, and I want to check that out. No scope. Bank shot. Killing spree. Now, you may have noticed I sat up in my chair a little bit on that one because there was a lot going on there. So please, if you can break that down, let me know what we were seeing. There's a lot to break down. I don't know if we got enough time to get all the way into it. Yeah. But some of the things that I really love when I look at that trailer is that first sequence where they have the bulldog shotgun, they're running through, shotgunning enemies, they grab the commando off the rack, put some shots in, low sensor, there's all sorts of different things that the player is interacting with, and that's the sandbox. That's what we call the sandbox, the toys that is at the disposal for our players' hands. And we just really love that moment in the trailer where they have the grapple shot, they look up, grapple the ceiling, and then in midair, no scope snipe an enemy, come all the way down, back whack a foe, and then the rest is history as you just see what happened in that trailer. But that's just some of the stuff that players can do, and that's actually the game. That's not just a movie for cinematic experience. That is the game that if players are good enough, put in time, they can actually do the things that you see in that trailer. Yeah, and few things are more important to Halo multiplayer than interacting with the sandbox and combining it, picking it up off the map and combining it into awesome play styles. So what we did was every sandbox item in the game, when it spawns, it's spawning on an object in the map, so you can see where those things can be found. And then it also tells you the respawn time of that item, when it's going to come back. And you always know, I can go grab that commando over at this spot like that guy did. So, and then when the players, accrue all those awesome items and do awesome things, you heard the return of Jeff Steitzer, the multiplayer announcer, shouting out medals. So we always want to give players medals when they do really cool things. So you heard some there, and you'll hear some later on in the trailer. Oh, that's awesome. See, when I watch that, to me, that's Halo. That's Halo to me. I absolutely love that. Now, let's skip ahead a little bit more into the trailer to 57 seconds. I heard a voice, so I want to know what this voice is. Let's see it. Hello, let's do some damage. Yeah, so that is the player's personal AI. So in Halo 5, there was a squad leader that announced, when weapons are going to come up and other things going on in the match. And in Infinite, we have the player, like Chief has Cortana, they have a personal AI in their helmet that is kind of telling them these things. And it's also another way that players can show their personality in their characters. So there's multiple personalities and characters for the player to choose, so that the right AI is in their helmet, helping them out in combat. I want to skip ahead a little further here because I think I might have saw a big team battle. So let's go to a minute 40 and check that out. Skewer acquired. Grapple jet. Claim the enemy flag. Return it to base. Ordnance drop inbound. The flag is ours. Please, call
at your earliest convenience. That looked like Big Team Battle to me. What's coming new? What are we going to do in Big Team Battle in Infinite? I mean, it's not even just that. I mean, it actually opens with actually a 4v4 with a vehicles map called Behemoth at the beginning. So we actually are bringing vehicles back into the 4v4 arena. But then, yes, it definitely transitions into the 12v12 actually BTB part of the game, where we're actually making it a bigger team battle this time. Really wanting to index into the battle fantasy with the more players, where instead of like vehicles just spawning around the map, we have pelicans drop them off. We have ordnance pods that drop in new weapons. And inside of that whole time, you have the battle commander, Lorette, talking in your ear, giving you orders and trying to kind of encourage you to play around, but really just bringing the whole sandbox and the play style around this whole battle experience that we're building. Yeah, Tom brings up some good points there of Commander Lorette, and this you've got your commander on the comms, and then you've got the pelicans dropping vehicles and items off. You got drop pods, everything. It just is like this theater of war that this time around it is this 12v12 bigger team battle, if you will. And just that ending segment, which is like a capture the flag match, is just so beautiful and awesome, where you've got the Pelican drop the Banshee off, teams fight over it, you and your teammate are just making a beeline for the Banshee, your teammate gets picked off by the sniper, and you're like, oh no, and then you get the skewer, take that sniper out, jump into the Banshee, and you hit the jets and fly up into the sky and go for the enemy flag. That to us is what is so exciting about this version of Big Team Battle, with all of the toys, all the vehicles, the modes coming back, the maps, the brand new maps that you see there. I mean, it's going to be an amazing experience. Yeah, trust me, I cannot wait to get my hands on it for myself. But let's move on. I want to go to 208 in the trailer, because I think I saw a samurai. So let's check that out. Let's go to 208 in the trailer. Show me what you can do. Okay, so I guess next would be a ninja, because that was definitely a samurai. So kind of talk about that. So we're going to start seeing some more customization with the armor coming in Infinite? I mean, that is a samurai Spartan armor. Yeah. And so it'll be an armor you'll be able to unlock for free in the first season, which is super cool. Players will be able to equip it, gain more armor pieces and customization options for it, et cetera, across the season. And then we actually have more of this stuff kind of coming down the line. There's actually some really cool ideas that we're seeing in that our team that's building that stuff. So there'll be a lot of other cool armors besides just the really core Halo Spartan armors. There'll be some other different kind of twists and things for players to play with. Awesome. Look, now before we get out of here, first of all, I want to thank all of you for being here to talk about Halo Infinite. I'm excited. I can't wait to get my hands on it and play it. But before we do leave, is there anything else that you want to bring up and let fans out there know about? Well, I'm excited for people to actually get their hands on it, like yourself. So, I mean, if people sign up on our Halo's Insiders program, we have in the summer, we have a technical preview that we're going to be launching, and so people to finally put their hands on the sticks. And I'm just really excited for players to actually finally get to play the game we're working on. Yeah, and then on launch day, Halo Infinite Multiplayer is free to play, which is new to the franchise. The team is super excited to hopefully bring in, all sorts of fans that have potentially never experienced the franchise or haven't played it in a long time to just try it out. Come in and try it out with your friends. Me, with my buddies, if I have some friends out there that haven't played Halo before, I'm like, well, it's free. Just come on. Let's jump in, download it. Let's check it out. And if it's for you, it's for you. If it's not, then hey, it's not. But kind of think it'll be for you. So I'm excited for it. Yeah, that's the other big key of that point is PC, right? Like this is a PC game as well. We've been putting a lot of effort into that. So not only is it going to be console, but also PC, free to play. Like the barrier to entry is so low, and that has us excited. And I think as we really, just to really think about it, is we've been working on this game. And as developers, when you work on a game, you want to get that game out there. And that almost seems like, for us, that's the finish line. But in reality, it's going to be the starting line for all of us, for us and the Halo fans. Day one, there's going to be a bunch of content there and things that are exciting and good. But then we're going to add more content. We're going to add more maps. We're going to add more modes and weapons and vehicles, equipment items. And it's just the beginning of this whole journey that we've been on for a while. And we're going to take everyone else with us as the game comes out. I'm excited. Gentlemen, again, thank you so much.
Now, for fans who want to learn even more about Halo Infinite multiplayer, check out the brand new deep dive video with the whole multiplayer team over on HaloWaypoint.com. And allow me to give a big thanks to everyone who's joined us today. Whether you play your favorite games on Xbox, PC, or Game Pass, the next 12 months will be nothing short of spectacular. It has been my absolute honor to be your host and share this experience with you. But before I go, here's a gameplay deep dive from the team behind the highly anticipated Scarlet Nexus. 世界観を表現した世界観が収められたものになってます。で、見た目ビジュアルのこのスカーレットネクサスのビジュアルの特徴だとか、あとはキャラクターの見た目だとか、さまざまなルックスについてこのクリップでは紹介しようと思ってます。はい、この都市はこの世界の中では一番大きな都市というふうに紹介されています。ここはスオという都市で、このゲームの中心になる場所です。でこのスオの都市の見た目のインスピレーションは東京の景色と日本の90年代の景色をイメージしてます。ユニークなビジュアル部分っていうのはいくらかあると思うんですけれど、であと今回はセルシェーディングとリアリスティックな背景を合成するような見た目を選んでいるんですけれど、それはまず密度感を表現したいからというのが一つありました。であともう一つはそのセルシェーディングのキャラクターとリアリスティックな映像が混ざることによってまたそこでも異質な見た目、ちょっと面白い見た目にならないかなっていうのを模索しました。でただ単にセルシェーディングのキャラクターをリアリスティックな背景に置いてしまうとすごく浮いてしまって見た目が変になってしまうっていうのを懸念してたんですけれど、うまくそこを混ざるように工夫したっていうのが今回の苦労した点の一つではあります。で例えば今映像の中で東京タワーが映ってると思うんですけれど、これは日本では有名なランドマークで海外の人も見たことがあるかもしれないものと思うんですけど、その東京タワーがものすごく大きなサイズになっていて、でこれ3000m 富士山と同じぐらいサイズがあるんですけど、それだけ大きなもの本当はそんなサイズない333メートルの東京タワーをそれだけ大きくすることによってちょっとおかしい異質な景色みたいのを作りたいっていうのがありました。さっき東京の都市をいろいろと混ぜるみたいな話をしたと思うんですけれど、それというのも僕たちも知ってる街なんだけれどちょっとおかしいみたいなそういった異質さを出したいっていうのがありまして、なので東京タワーも僕たちは知ってるものだけどすごく大きなこんな大きなサイズじゃないんだけどこういったものがこの街の中にあるってことで何かちょっと変な場所だなっていうふうに思ってほしいっていうのがありました。で大きな桜の木というのは日本を代表する桜の木なんですけど、それがあまりにも大きなサイズになっていて、これもさっきの東京タワーと同じで異質さを感じてほしいと思ってやっていることです。でこれが本作の特徴となる怪異という主人公たちに立ちはだかる敵なんですけれど、この見た目については私はその新規 IP 新しい IP の新しいクリーチャーということで変わった見た目、何か興味を引く見た目にしたいというのが一つありました。でその上で私たちの感覚とは違うものを取り入れたいというのがきっかけにありまして、実際にアーティストの力を借りてこの怪異のデザインを再現しています。でそのアーティストの表現というのはその美しさがありながらもその死の世界だとかそのネガティブなイメージとポジティブなイメージを一つにしたような幻想的な表現をする作家の方なんですけれど、また彼らの動きについてこだわっているのは私たちの知っているような生き物でありそうで生き物のようであって私たちと違うものであるっていうのを表現したいっていうのがあったので動きの中に一見動物のようで急に違うような動きをするだとか人間のようでいて人間と違うような動きをするだとか、そんなモーションを取り込んでます。なのでモーションを作る時には人間っぽい部分だけはモーションキャプチャーを使ってるんですけど、そうでない部分は手付けなどにしてその人間の動きとそうでない動きをミックスさせることで不思議な動きにできないかなというのを考えていました。はい、共に新入隊員として入隊したキャラクターが2人いるというところで、同じ時系列から始まってただその同じ境遇に置かれている一つの物語をそれぞれの視点から描いていく。でそれぞれ視点で描くことで、
その時片方の視点では見えなかった状況とかを別の視点ではこう楽しんでいただける、そういうストーリーの楽しみ方を皆さんに提供したいと思って今回2人の主人公を用意しました。そして1人目がこちらですね、ゆいとすめらぎキャラクターですね。彼はですね非常に正義感が強くて、幼い頃に貝飛ばすぐに自分が貝から救われたっていう経験を持っていて、でその経験から自らも、貝飛ばすぐに志願して入隊したっていうキャラクターになっています。はい、そしてもう一人がこちらのカサネランドールですね。はい、彼女はですね非常に優れた超能力を持っているもうエリートと呼ばれる、キャラクターですね。海討伐軍からも、スカウトして入隊した、非常に、優秀なキャラクターです。左側がですねこの重ねの視点ですね。で右側がユイトの視点でのイベントシーンになっていきますが、今重ねの視点でご覧いただいた通りちょっとユイトの姿が見えたりとかしています。で今重ねの方ですね一緒に同行しているキャラクター、このキャラクターが実は未来予知の能力を持っているキャラクターで、ちょっとこのユイトたちがやられそうだなっていうのはちょっと分かるようなシーンになっています。この頃ユイトの方は今止めてますけど、これはユイトの方では入らずに次のシーンに進んでいきます。という形で、進んでいくと、こういうふうに貝が降ってきて同じような状況に置かれてしまう、ユイトの方ではこういうふうになってるんだなっていうのは分からずに進んでいきますが、重ねの方ではやっぱりそうなったかっていう形で物語が進行していきます。こういうふうに同じ一つのシーンでもですねそれぞれがつながりを持って感じられる、そういうふうなストーリーラインを作ろうとして、今回のこの企画から今発売までっていうところでもうほぼ4年以上かかってるんですけれども、このストーリーラインというところももちろん企画の最初から作っていってはいるんですけど、非常に多くの時間を要していて、もうこの2人のこのストーリー緻密にこういうふうに絡み合ったつながりを持った一つのストーリーとして完成させるまでにやはり2年から3年の歳月を要しております。であとはですね、アクションの部分に関しても、開発チームとすごく議論して決めてまして、特にこの念力アクションもどういうふうな念力を使えたら皆さんが分かりやすく直感的に気持ちよくなってもらえるかっていうところは、非常に開発の中でもですね議論を重ねてできてきた部分がありますので、この念力を使うユイトと重ねのこのストーリーですね、物語っていうのをぜひ楽しんでもらえればと思います。はい、本作はですねもともと僕がサイボーグ009とかいろんなキャラクターがいろんな能力を使って戦う集団っていうものが大好きで、そういういろんな能力を使う集団を改めてゲーム化したいっていう思いで企画を立ち上げました。あとサイキックアクションのもう一つの主軸としてSAS というものがあります。正式名称はストラグルアームズシステムというんですけど、仲間キャラクターから超能力を借り受けるシステムですね。脳を接続して仲間キャラクターから超能力を借り受けることで、いろんな超能力をユイトと重ねは使えるようになります。今画面上では放電の超能力を今使おうとしているんですけど、放電の超能力だけに限らず、瞬間移動とか透明化とか、ポピュラーで誰しもが一度は使ってみたいっていう超能力を選定してます。本作のキーワードとして赤い線っていうものがあるんですけど、サスを使った時に赤いケーブルが背中に刺さって戦うことができますの。そうですね、サスケーブルデザインする時にそうですね、見た人の印象に残ってインパクトに残したいところはまずあったんですよね。でそういう時見た時に過去タイトル見た時に例えばキングゲイナーの刺さってるケーブルだったりとか、あとはそうですね日本のアニメのガンツなんかもケーブルが刺さって戦う様っていうところがすごくクールだったので、そのあたりはインスパイアされながらデザインっていうものを進めた経緯がありますね。はい、本作ですね念力で戦うんですけど単純に投げ飛ばすだけじゃなくて、このロケーションに置いてあるオブジェクトをいろいろ活用することができます。今工事現場にあるので、工事現場のロケーションなのでダンプを上から落としたんですけど、そのようにロケーションに合ったオブジェクトを自分なりに扱うことができるってところが、はい、ここはそうですねドラム缶の中から水を出して貝に
回を水浸しにしてます。でその後サスの放電で戦うことで水浸しになったその回を電気でしびれさせるということもできるので超能力念力とサスを組み合わせて戦うというところが一つ特徴となっております。しっかり遊びたい人もカジュアルに遊びたい人も幅広く楽しめるものとなっております。はい、プレイヤーはですねこのようにブレインフィールドっていうね特別な必殺技を使うことができます。これはですね海抜軍が使うことができる近畿の技で非常に強力なんですけど同時に非常に危険な技でもあります。ユートと重ねが展開することでオブジェクトが空間内に浮き上がって念力は使い放題になるんですけど一方で非常に強い負荷が脳にかかってしまいますね。なので自分の言動がちょっとおかしなことを言ってしまったりとかあとは聞こえないノイズのような幻聴が聞こえたりとかあとこのように途中で頭抱えて動けなくなったりとかそういうことがあります。で加えてですねこの残り時間の秒数があるんですけどこれが制限時間が過ぎるとゲームオーバーになってしまうっていう非常に危険な技になっております。はい、なんだけど非常に危険な技なんですけどそれをうまく使いこなして戦う自分がかっこいいっていう風な思いをプレイヤーに感じ取ってもらいたいなと思っております。あとブレインフィールド発動したらフードをかぶってたくさんケーブルが刺さった異様な姿になるかなと思うんですけどこれもダークヒーローっぽいかっこよさがすごく危険な超能力を自分が扱って戦ってるってところを感じ取ってもらいたくてこのようなデザインにしております。はい、こちらブレインマップと呼ばれるシステムになりますね。こちらはプレイヤーが成長するスキルツリーとなっております。このようにちょっと脳みその形をデザインしたツリーを意識して作ってます。で今チャージがため攻撃ができるようになりましたね。このように能力を拡張して新たなアクションこの映像の中ではため攻撃で範囲攻撃をできるようになってるんですけど、そういったアクションの拡張だけじゃなくて念力ゲージが増加する強化系のスキルだったりとかあとはアイテムを使用した後のクールタイムが短くなるような補助スキルとかさまざまないくつかのカテゴリーのスキルを習得することができるようになっています。で脳みそを脳神経を拡張していくようなデザインにこだわっててスキルを選択してボタンをホールドすることで神経が伸びていってどんどん脳神経が拡張していくようなそういう体験になることを意識してデザインしております。はい、ブレインマップ以外ですと基本的に通常のレベルアップで敵と戦って経験値を積むことで通常のレベルアップでパラメータが底上げされるっていうことに加えて仲間との絆ですね仲間と絆形成することで絆の力が強くなると絆レベルというものが上がって仲間から買い受ける超能力っていうものが強力になってきます。ブレインマップと通常のレベルとあとは仲間との絆を形成して成長させるってところがこの3つがこのゲームの成長システムになっております。このゲーム武器と念力の流れるようなコンビネーションってところが一つ特徴にしているんですけど、その流れるようなコンビネーションの体験ってところがシリーズ X だと 60fps で滑らかに体験できるのでその部分はすごくリッチな体験になってるなっていうふうに感じます。はい、開発チーム一同ねスタッフ個々が全力で携わったタイトルですのでぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。From my team and I, please enjoy Scarlet Nexus.